Alright, hello, hello, testing, testing. Okay, we are live. Are you guys doing good? Me? Alright, we are gonna play some games and then we can watch some videos and then talk about some stuff and we'll see how it goes. I think I kind of wanted to catch up with the story with the Genshin and then we can see how what we can do. Alright, there are so many things we can watch and talk about. That can be. I wonder if it's a good idea to. Yeah, yesterday we just got a power cut, so we are back. We're back again. I don't think it's a good idea to play this game with a controller. Let the show begin. Is that an enemy? Oh. Oh shit, it is. Oh, we are gonna beat the shit out of the thing. Don't blink. Cut to the chase. Propagate. Why the fuck it's not voice-acted anymore? I don't know why they stop us. They are doing so much cost cutting. I think
They've been stretched thin with their new updates with their other games, so Genshin is taking an axe. But it's a really good game though. I think of all the games they made, I think I like Genshin the best. But unfortunately, it seems it's having so much trouble. Cut that nonsense out right now! You are giving the peanut. Oh. Oh, I call that thing a peanut. Okay. I would say it's all the deeply distressful of humans right now. He resists all treatments. I can just kill it. Put that guy out of its misery. Yeah. Just help you. That's smart. That's not really the focus right now. You know, problem? Row, row. Then in thank you, advanced peanut. Oh, what's this? Humming in the background. Get a piece of axe. Okay. Anyway. Peanut got this. Peanut got what? Catch up with the. Wait, isn't that Yansan? Wonder what she's doing here. Oh, that's you. I brought all the stuff over, Coach. What's next? Take it easy before the reloads again. You do the charges of the not there. All right, I'll start by moving the boxes over. Kind of like a mod, you can just use this because I did I'll rather help you. listen to this. These things can get pretty heavy. Nah, I got this. These muscles here's the aren't just thing. for show, you know. I'm gonna tell you See something. that? Perfectly It's more defined. interesting I can to lift me. this stuff up with one hand. A light novel because you learn more about what do you call it? More about the character's progression and then what they are doing.
gives you more immersion. But as a video game, when they speak it back and forth with the voice acting and you have to read, it kind of breaks them. At least for me. Kind of weird. Get this muscle. And then especially, it's more fucking annoying when the thing they say is completely useless. Like, no, I got this. These muscles aren't for just for show, you know? See that. Perfectly refined. I can lift, who cares? Fine, as long as you don't wind up too sore to move tomorrow. I don't want to hear any See? complaints from you. Just prepare to be amazed. What? My back! Well, what doesn't kill you makes you stronger. You can do sometimes stand up by some. What kind of creature are you? You're a goblin? I don't want to listen. I knew I should have trained harder. What? What are you? Ian-san! Wow, she doesn't even say We anything. were just about to ask you the same thing. We didn't expect to run into you in these parts. Hey, did the voice actor said some bullshit in Twitter and then they got fired? I think something happened like that, right? So many good characters' voice acting is completely muted now because they don't shut the fuck up and then do their job, you know? Mr. Switch option students, you are right, you are a sports coach. Whatever makes you happy. Comparative fighting, extreme sports, you can take your pick. As for Paimon, we might have to start off with a balanced meal prep. What? There's nothing wrong about Paimon's current meal plan. Like today, Paimon just had some glazed meat stew, fried shrimp bean balls, sour sauce kipper, and stuffed and mashed potatoes. That's practically nothing. This case sounds worse than imagining. Kale? Juice? Wait, isn't that your favorite drink, Traveler? If Yep. Leon-san's going to make some for free, Paimon would feel terrible if you won't get to try it. I am absolutely 100% sure they got fired. We just use an AI voice at that point. Aren't you from China? We should have a good AI. Just voice actor this. Of course, we're also here to help. Let's go see the What chief. the fuck are they even doing with the AI? You can't even voice act to your main game. Perfect, then follow me. So these are the balloon people. They live in balloons. By the looks of it. You're here, Ian-san. And you must be the traveler in Paimon. I've heard a lot about you. I'm sure we'll have a much better time now with your help. Hey, Cold. So they cold. could just change the voice acting. I'm drowning! And there's something in the water! He's on the ground, but it almost looks like he's trying to swim. Mentally ill person. The abyss. The abyss is coming. There are eyes in my hands, and hands in my stomach. And my stomach is full of teeth. It ate all of you. It's coming for me too. But
We haven't been eaten. We're right here. Huh. Monstrous beasts! How did you get in here? As you can see, their mental state is quite poor. They went missing after the battle. We found them in the wilderness in the days that followed, but the damage had already been done. I don't know how this guy is walking with that many scars. You'd be dead by now. What a constable. We found them unconscious in areas corrupted by abyssal tumors, lying next to their deceased comrades. My only guess is that something terrible must have happened during the battle. According to the chief of the Masters of the Nightwind, sudden exposure to a large amount of abyssal power can have mental as well as physical repercussions. We've never seen the effects this heightened before, but maybe Gasoithoth was just too powerful. Gasoithoth? What's Ooh. that? It's the abyssal monster that appeared in the sky not too long ago. Oh. After consulting our ancient legends, we decided to call it Gasoithoth, Reaper of the Abyss. Could I Oh, just call that giant thing a black Reaper? ball? Didn't we force it to retreat, though? True, it poses no threat to us now, but whatever wound it inflicted on these warriors still endures. We scoured all sorts of records for a solution, but nothing came of it. There was some mention of a treatment from several hundred years ago, but that knowledge is long gone. Right! You can purify abyssal power! Might as well give it a try! Did it work? I don't think it's gonna work. Nope. It didn't work? That must Nope. mean purifying the abyssal power within them still isn't enough. It's a done. In any case, thank you for trying. So, what can we do now? Don't tell me my friend is just gonna be like this forever? Come back to me, Gogeta! Please, don't leave me like this! We beat Gasoithoth! They survived the battle! Are we really just gonna sit back and watch them lose their minds? What is it, Aeon-san? You'll take care of my case, sweet. I'm gonna try the Japanese dub. Once I can. But, Are you sure about this? まだお前は死んでいる this game. I rather listen to something that I don't understand than to this news section. News section. Christ. Following instance command account is. Doctor. Participation. What is it? Which is better? Oh shit, we gotta wait. Uh-oh.
We are gonna wait. That doesn't. Let's see if we can watch something while it's downloading. Where's the brother? சராசரி மழைக்கே தண்ணி அங்கங்கே நிக்குதே சார். மிக மிஞ்சிய மழை பெய்தால் என்ன நிலைமை இங்க நிக்குது? சந்தி சிரிக்கும் நாரி கிடக்கும். கடந்த முறை என்ன பண்ணாங்க, எவ்வளோ மழை பெஞ்சாலும் தாங்கும்னு சொல்லிட்டு மக்களை நம்ப வைத்து கழுத்தறுத்தார்கள். விளைச்சலில் எவ்வளோ பேர் அதால் பாதிக்கப்பட்டாங்கன்னு தெரியும். 4000 கோடி மத்திய அரசு கொடுத்ததில் 42% தான் நிறைவேறிருக்கு. 58% என்ன பண்ணாங்கன்னு தெரியல. அதாவது அடுத்த வருஷத்தோட கவர்மெண்ட் முடிய போகுது. இப்படி மழை சூழ்ந்து இந்த நேரத்தில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி அவர்கள் ஒரு குற்றச்சாட்டை வைக்கிறாரு. அதை திமுக தரப்புல முதல்வரே சொல்றாரு, இவருக்கு வேலை இல்லை, இவர் குற்றச்சாட்டெல்லாம் நாங்கள் மதிப்பதே கிடையாது, மதிப்பதே இல்லைன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் சார்? ரொம்ப தவறான வார்த்தை. முதலமைச்சருடைய வார்த்தை துரதிருஷ்டவசம். அது நான் மதிப்பதில்லை என்பது அவருக்கு வாக்களித்த மக்களை முதலமைச்சர் இழிவுபடுத்துகிறார் என்றுதான் பொருள். முதலமைச்சரும் துணை முதலமைச்சரும் சென்னை நகரில் மட்டுமே இருந்தார்களே ஒழிய மற்ற மாவட்டங்களில் ஒரு கவனம் செலுத்தவில்லை. முதலமைச்சர் தான் சரி, அவருக்கு வயதாகிறது, அவர் சென்னையில் இருக்கிறார். உதயநிதி சுற்றி சுழன்றிருக்கும் இல்லை. இன்னைக்கு தானே அவர் வந்து மரக்காணத்துக்கு போயிருக்காரு. விஜய் எல்லாம் என்ன எட்டியே பார்த்து அறிக்கை கூட கொடுக்காம, ஒரு அறிக்கை கூட கொடுக்கல. அவர் என்னங்க தலைவர்? அவரு மக்களோட மக்களா நீ அப்பதானே அரசியல் தலைவர், இல்லாட்டி என்ன அரசியல் தலைவர்? அப்படியே ஜனங்க ஓட்டு போட்டு அப்படியே உட்கார வச்சிருவாங்களா 26ல உங்களை? அது எப்படி சார் உட்கார வைப்பாங்க? ஓகே சார், இந்த மழை நேரத்துல துப்புரவு தொழிலாளர்கள் மிக கடுமையா தங்களுடைய பணிகளை செஞ்சாங்க. அங்க புயல் வரப்போதும் தெரிஞ்சும் அந்த மெரினா கடற்கரை ஓரத்துல அவங்கள பணியில இருந்து அவங்க பணி செய்யறாங்க. அதையும் வீடியோ காலேஜ்ல எடுத்து போடுறாங்க. அதை சிறப்பா நீங்களே காமிச்சிங்களே அப்படின்னு முதல்வர் பதில் சொல்றாரு. கடல் கொந்தளிக்கும் போது மீனவர்களை கடலுக்குள்ள போவேனான்ற, அப்ப கரையோரத்துல போய் எதுக்கு துப்புரவு தொழிலாளி நிறுத்துறானே? பேரெல்லாம் வந்து சூரியகாத்து அடிச்சு இழுத்துட்டு போயிட்டானா யார் பொறுப்பு? அது கவர்மெண்ட்டுக்கு புத்தி இல்லைன்னு அர்த்தம். இதெல்லாம் புத்தி இல்ல. Let's go. சேனல் 5 தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைய நேர்காணலில் நம்மோடு இணைந்திருப்பவர் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு மணி அவர்கள். வாருங்கள், அவரோடு பேசுவோம். சார் வணக்கம் சார். சார், இப்போதான் தமிழகத்தை பெங்கால் புயல் கடந்து சென்றிருக்கிறது. செய்தியாளர்கள் முதல்வரிடம் கேள்வி கேட்கும் பொழுது முதல்வர் பதில் கூறுகிறார், தலைநகரம் நிம்மதியாக இருக்கிறது, சென்னை ஒன்றும் தத்தளிக்கவில்லை அப்படின்னு ஒரு பதிவை இடுறாரு. எப்படி பாக்குறீங்க? தத்தளிக்கக்கூடிய அளவுக்கு மழை பெய்யலன்றது உண்மை. அதனால இவங்க தப்பிச்சுக்கிட்டாங்க. அரசாங்கத்தோட சாமர்த்தியத்தால் தப்பிச்சுக்கிச்சுன்னு முதலமைச்சர் சொல்லுகிறார். அது தவறு. தத்தளிக்கக்கூடிய அளவுக்கு மழை பெய்யலை. ஏன்னா சென்னை மாநகருக்கு குடிநீர் வழங்கக்கூடிய ஏரிகளில் 55 ஏரிகளில் சேர்த்து 53% தண்ணீர் தான் இருக்குது. அதனால் மழை ஒன்றும் பெரிய அளவில் பெய்யலை. சென்னையில் மழை மக்கள் பெரும் துயருக்கு ஆளாகக்கூடிய அளவுக்கு பெய்யலைன்றது தான் உண்மை. அதனால் முதலமைச்சர் அவர் என்ன சொன்னார்? முதலமைச்சர் தலைநகரம் நிம்மதியாக இருக்கிறது. நிம்மதியாக இருப்பதற்கு காரணம் வருண பகவான். திமுக அரசோ ஸ்டாலினோ கிடையாது. வருண பகவானோட கடைக்கண் பார்வை பட வேண்டிய அளவுக்கு சென்னை மாநகரில் படாத காரணத்தால் மழை பெய்ய வேண்டிய அளவுக்கு பெய்யவில்லை. அதனால அரசாங்கம் தப்பித்து. அதனால நிம்மதியாக இருக்கிறார்கள் என்பதற்கு காரணம் வருண பகவான் தானே ஒழிய, இயற்கை தானே ஒழிய அரசாங்கம் கிடையாது. சராசரி மழைக்கே தண்ணி அங்கங்கே நிக்குதே சார். மிக மிஞ்சிய மழை பெய்தால் என்ன நிலைமை? சந்தி சிரிக்கும் நாரி கிடக்கும். கடந்த முறை என்ன பண்ணாங்க, எவ்வளோ மழை பெஞ்சாலும் தாங்கும்னு சொல்லிட்டு மக்களை நம்ப வைத்து கழுத்தறுத்தார்கள். வேளச்சேரியில் எவ்வளோ பேர் அதால் பாதிக்கப்பட்டாங்கன்னு தெரியும். இன்னைக்கு அரசாங்கத்தை நம்பாமல் தானே வேளச்சேரி ஃப்ளைஓவரில் போய் காரை நிறுத்திட்டு போயிருக்காங்க எல்லாரும். அதனால் பெய்ய வேண்டிய அளவுக்கு மழை பெய்யவில்லை என்பதுதான் உண்மை. இன்னமும் அந்த பணிகள் வந்து 42% தான் நிறைவேறி இருக்குது. அவங்களே சொல்கிறாங்க 4000 கோடி மத்திய அரசு கொடுத்ததில் 42% தான் நிறைவேறி இருக்கு. 58% என்ன பண்ணாங்கன்னே தெரியல. அதாவது அடுத்த வருஷத்தோட கவர்மெண்ட் முடிய போகுது. நல்லதொரு மழை கடந்த ஆண்டு பெய்ததை போல பெய்ததென்றால் சந்தி சிரிக்கும் நாரி போகும் அரசாங்கத்துடைய நிலை. தப்பித்து கொண்டார்கள். மழை பெய்ய வேண்டிய அளவுக்கு பெய்யாததா இல்ல தப்பித்து கொண்டார்கள், திமுக அரசு தப்பித்து கொண்டது என்றுதான் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். எல்லா மழைக்காலங்கள்லயும் பாத்தீங்கன்னா முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் தான் இந்த அரசு சொல்லுது. இந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை இல்லாம எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் எங்களுக்கு மக்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது, நாங்க ஏற்கனவே நடவடிக்கை எல்லாம் எடுத்துட்டோம்னு ஏன் எப்போதும் இந்த பதில் சொல்ல மாட்டாங்க?
இல்லை அப்படி தான் அவங்க சொல்லி ஆகணும். இப்போ போன முறை வந்து எவ்வளோ மழை பெஞ்சாலும் தண்ணி தேங்காதுன்னு சொன்னதால தான் வேலைச்சேரி மாதிரியான பகுதிகளில் மக்கள் நம்பி வீட்டில் இருந்தாங்க, தங்களுடைய பொருளை இழந்தாங்க, உயிரை இழந்தாங்க, தப்பித்து போக முடியாமல் கஷ்டப்பட்டாமல் துன்பப்பட்டாங்க. அதுக்கெல்லாம் நம்ப வச்சு இவர்கள் கழுத்து அறுத்தது தான் காரணம். ஸோ பணிகள் நிறைவேறல. அரசாங்கம் அவங்க வாய்ப்படியே KN சொல்கிறாரு 42% பணிகள் தான் நிறைவேறி இருக்கின்றாரு. இன்னும் 58% பணிகள் நிறைவேறல, 50% கூட பணிகள் நிறைவேறல. இந்த வருஷம் மழை இது வரைக்கும், நாளைக்கு என்ன ஆகும்னு தெரியாது, இது வரைக்கும் மழை பெய்ய வேண்டிய அளவுக்கு பெய்யாத காரணத்தால் இவர்கள் தப்பித்து கொண்டார்கள் என்றுதான் நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். இப்படி மழை சூழ்ந்து இந்த நேரத்தில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி அவர்கள் ஒரு குற்றச்சாட்டை வைக்கிறாரு. அதை திமுக தரப்புல முதல்வரே சொல்றாரு, இவருக்கு வேலை இல்லை, இவர் குற்றச்சாட்டை நாங்கள் மதிப்பதே கிடையாது, மதிப்பதே இல்லைன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் சார்? ரொம்ப தவறான வார்த்தை. முதலமைச்சருடைய வார்த்தை துரதிருஷ்டவசமானது. நிழல் முதலமைச்சர், அவர் ஒரு முன்னாள் முதலமைச்சர், இன்னைக்கு நிழல் முதலமைச்சர். 63 MLAக்கள் இருக்காங்க. தமிழ்நாட்டோட 2வது ஆக பெரிய கட்சி அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம். ராம்தாஸ் அவர்கள் பேசும்போதும் அவருக்கு வேற வேலை இல்லைன்றாரு. இது 2வது முறை. இதெல்லாம் தவிர்க்கப்பட வேண்டிய பேச்சுக்கள். இப்படிப்பட்ட பேச்சுக்களை கலைஞர் ஒருபோதும் பேசியது கிடையாது. ஆகவே அது வந்து நான் மதிப்பதில்லை என்பது அவருக்கு வாக்களித்த மக்களை முதலமைச்சர் இழிவுபடுத்துகிறார் என்றுதான் பொருள். அதிமுக பொதுச் செயலாளர், முன்னாள் முதலமைச்சர், இந்நாள் சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவரை பார்த்து அவரை நான் மதிப்பதில்லை என்பது மிக மிக தவறான அபத்தமான ஒரு கருத்து, ஆபத்தான கருத்து. எதிர்க்கட்சி தலைவருக்கு வந்து முதலமைச்சருக்கு இணையான மரியாதை சமூகத்தில் உண்டு. பிரிட்டிஷ் சிஸ்டப்படி இருந்தால் இது நிழல் முதலமைச்சர். அவரை நான் மதிக்கலைன்னு சொல்றது ரொம்ப தவறான ஒரு வார்த்தை. முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுடைய இந்த கருத்துக்கள் மிக மிக தவறான கருத்துக்கள் என்று தான் நான் கருதுகிறேன். இது வாக்களித்த மக்களுக்கு எதிராக பேசப்படக்கூடிய வார்த்தை என்று தான் நாம் பொருள் கொள்ள வேண்டும். மதிக்கவில்லைன்னு சொல்றாரு. அவரு விழுப்புரம் விக்கிரவாண்டி வந்த பிறகுதான் இன்றைக்கே முதல்வர் அங்க போறாரதா தகவல் வந்திருக்குது. இப்ப மதிக்காதவர் அவருடைய வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இவர் போறாருன்னா என்ன காரணம்? அதுதாங்க, இப்ப தனி மனித விமர்சனத்தை ஒரு பக்கம் ஒதுக்கி வைங்க. யார் அவர் மதிக்கிறாரா மதிக்கலையான்றதெல்லாம் 2வது விஷயம். ஆக்சுவல் விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்க வந்து சென்னை தவிர மற்ற 10 மாவட்டங்கள் நாரி கிடக்கின்றன. கடலூர், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, குறைந்தது ஒரு 6லேருந்து 8 மாவட்டங்கள் கடுமையான பாதிப்புக்கு உள்ளாகி இருக்கின்றன. முதலமைச்சரும் துணை முதலமைச்சரும் சென்னை நகரில் மட்டுமே இருந்தார்களே ஒழிய மற்ற மாவட்டங்களில் இவர்கள் கவனம் செலுத்தவில்லை. முதலமைச்சர் தான் சரி, அவருக்கு வயதாகிறது, அவர் சென்னையில் இருக்கிறாரு. உதயநிதி சுற்றி சுழன்றிருக்கணும்ல. இன்னைக்கு தானே அவர் வந்து மரக்காணத்துக்கு போயிருக்காரு. ஆகவே வந்து நிவாரணப் பணிகள் மற்ற இடங்களில் நடக்க வேண்டிய அளவுக்கு நடக்கலைன்றதான் உண்மை. பல இடங்களில், குறிப்பாக கடலூர் மாவட்டம்லாம் மிக கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. அரசாங்க இயந்திரம் முற்றிலுமாக வந்து செயல்பட வேண்டிய அளவுக்கு செயல்படாமல் இருக்கிறது என்பதுதான் உண்மை. இதில் தான் கவனம் செலுத்துறமே ஒழிய அவர் கருத்தை நான் மதிக்கல, இவர் கருத்தை மதிக்கலன்றதெல்லாம் ரொம்ப தவறான ஒரு விஷயம். சென்னை மாநகரம் பெய்ய வேண்டிய அளவுக்கு பெய்யாததால், மழை பெய்யாததால் தப்பித்து கொண்டது. மற்ற மாவட்டங்களில் மழை கொட்டி தீர்த்ததால் மயிலத்துலலாம் 50 சென்டிமீட்டர் பெஞ்சிருக்குது. திண்டிவனம் வந்து எந்த மாவட்டத்தில் வரும் உங்களுக்கு? ஒரு மாவட்டத்தில் வரும். அங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய அளவில் வந்து திண்டிவனம் வந்து விழுப்புரம், கடலூர் மாவட்டங்கள் 2க்கும் நடுப்புற வரும்னு நினைக்கிறேன். அங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய அளவில் வந்து பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஸோ அதுக்கெல்லாம் யார் பொறுப்பு? இன்னைக்கு அரசு இயந்திரம் அங்கே முற்றிலுமாக செயலிழந்து கிடக்கிறது. இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செயல்பட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதிகாரிகளே அங்கே போகலன்றாங்க. அப்போ இதை பற்றி பேசாமல் எதிர்க்கட்சி தலைவரை பற்றி தனிப்பட்ட முறையில் விமர்சனம் செய்யக்கூடிய முதலமைச்சர் நிர்வாகத்தில் கோட்டை விட்டு கொண்டிருக்கிறார் என்று தான் நாம் கருத வேண்டும். இந்த பெருமழையால் வந்து சென்னை தப்பித்து கொண்டது. மற்ற மாவட்டங்கள் ஒரு 6-7 மாவட்டங்கள் கடினமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அங்கெல்லாம் வந்து நிர்வாகம் முடங்கி தான் கிடக்குது. இது வரைக்கும் செயல்பட வேண்டிய அளவுக்கு செயல்படவில்லை என்பதுதான் உண்மை. ஓகே சார். இப்படி இந்த சம்பவம் நடந்த பிறகு, சம்பவம் நடக்கும்போது இந்த எதிர்க்கட்சி தரப்புல இருந்து எடப்பாடியை தவிர பாக்கி யாருமே அந்த இடத்துக்கு இன்னும் போகல. அப்படி இருக்கும்போது இவங்கெல்லாம் சம்பவங்கள் முடிந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இதுக்கான கேள்விகள் எழுப்புறாங்கல்ல. களத்திற்கு ஏன் யாருமே வரமாட்டாங்க முன்னதாகவே மக்கள் கூட? பெஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது போக முடியாதுங்க. நேற்று எடப்பாடி போனாரு, இன்னைக்கு சிஎம் போறாரு, மற்ற கட்சிகள்லாம் போக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அன்புமணி ராமதாஸ் போறாரு. விஜய் எல்லாம் எட்டியே பார்க்கல. இன்னும் அறிக்கை கூட கொடுக்காம, ஒரு அறிக்கை கூட கொடுக்கல. அவர் என்னங்க தலைவர் அவரு? நான் 26ல் முதலமைச்சர் ஆயிடும்ன்றாரு. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல தான் நாங்கள் ஒரு ஸ்கோர் பண்ணணும். இன்னைக்கு காலையில போய் வந்து அவர் பேண்ட் போட்டுக்கிட்டு போய், வேஷ்டி கூட அவசியம் இல்லை, ஒரு ஷார்ட்ஸ் போட்டுக்கிட்டு போய் அங்கே நின்னாருன்னா ஒட்டுமொத்த கவனமும் அவர் பக்கம் திரும்பி இருக்கும். விஜய் பக்கம் ஒட்டுமொத்த கவனமும் திரும்பி இருக்கும். நான் நிவாரணமாக 1 கோடி ரூபாய் அறிவிக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தாருன்னா இன்னும் 10 எரிஞ்சிருக்கும். முதல் நிவாரணம் விஜய் கிட்ட தான் வந்து தன்னுடைய தொண்டர்கள், அவருக்கு எவ்வளோ தொண்டர்கள் இருக்காங்க, உடனடியாக எல்லா நிவாரண பணிகளுக்கு நான் உத்தரவிடுறேன்னு அவர் சொல்லியிருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்க. களத்தில் போய் விஜய் நின்றுந்தாருன்னா ஒட்டுமொத்த மீடியா அட்டென்ஷன் ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கும். போவே இல்லை, அறிக்கை கூட வரலன்னா அப்புறம் என்ன அரசியல் கட்சி தலைவர் இவர்? என்ன அரசியல் பண்றாரு அவரு? 27ஆம் தேதி அவர் நடத்தின மாநாடு ஒரு ஷூட்டிங் தான் சில பேர் சொன்னது உண்மைன்னு அவர் நிரூபிச்சுட்டு இருக்காரு. எத்தனையோ ஷூட்டிங் நடிச்சாரு, 68 படம் நடிச்சாரு. இது 69வது படம் இப்போ நடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு. 26 வரைக்கும் இந்த படம் ஓடும்.
முதல் காட்சி அக்டோபர் 27 நடத்தினாரு. அடுத்தடுத்த காட்சிகள் அரங்கேறணும்னு அன்னைக்கே சில பேர் பேசினாங்க. அது உண்மைன்றதை அவர் நிரூபிச்சுட்டு இருக்காரு. எங்கே போனார்? இதே விஜயகாந்தா இருந்தால் ஸ்பாட்டில் இறங்கி ஓடி இருப்பார். இவரோட வயதில் சின்னவர் அவர். அப்போ விஜயும் இதில் வந்து அம்பலப்பட்டு தான் நிற்கிறாரு. எங்கே விஜய் எங்கே காணோம்? 48 மணி நேரம் ஆகுது. எங்கே போனார் விஜய்? இப்போ தானே அவர் எடப்பாடி அவரோட வயதில் மூத்தவர் 70 வயதுக்கு மேலே அவர் போகிறாரு. அதுக்கு பிறகு தான் ஸ்டாலின் போகிறாரு, முதலமைச்சர் போகிறாரு. எதிர்கட்சி தலைவர் போன பிறகு தான் முதலமைச்சர் போகிறாரு. புதுசாக கட்சி ஆரம்பிச்சு 26ல் ஆட்சியை பிடிச்சிடுவான்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கவங்கெல்லாம் எங்கே போனாங்க? எங்கே அவங்கெல்லாம் போனாங்க? ஆகவே இது பலருடைய முகங்களை இந்த புயல் கிழித்து தொங்க விட்டு கொண்டிருக்கிறது தான் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அவர் மாணவன் இடத்துல நடமே இந்த விக்கிரவாண்டி தான். அங்கே இடுப்பளவு தண்ணி நிற்கதா சொல்றாங்களே, அங்கே கூட எந்த ஒரு தொண்டர் அதுதான் சொல்லுங்க. ஒரு புது கட்சிங்க, ஒரு அறிக்கை கொடுக்கணும் இல்லைங்க. ஸ்பாட்டுக்கு அவர் போகணும்ல. இளைஞர் தானே அவரு. ஒன்றும் மழை அவரை அரிச்சிடாது. அவரோட 20 வயது மூத்தவர் சீனியர் சிட்டிசன் எடப்பாடி, அவர் போறாரு. இல்ல இன்னும் கற்கலையா ஒழுங்கா? இது அவருடைய நடவடிக்கையை பார்த்தாலே அவருக்கு அரசியல் தெரியலன்னு தான் அர்த்தம். என்ன பண்றாரு அவர் அரசியல்? 27ஆம் தேதிக்கு பிறகு என்ன அரசியல் பண்ணார்? ஒரு செயற்குழு அப்படியே கதவை இழுத்து பூட்டுறாங்க. ஒரு பெரிய கதவு, கோட்டை கதவை இழுத்து பூட்டுறாங்க. மக்களோட அவருக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. ஒரு மீடியா கான்ஃபரன்ஸ் கிடையாது. யாரோடையும் பேசுறது இல்ல. அவருடைய கட்சியோட கருத்து என்னன்னு தெரியாது. சரி, அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இன்னைக்கு மக்கள் துயர் வரும் பொழுது நீ 10 பைசா கொடுக்க வேணாம், ஸ்பாட்டுக்கு போய் நிக்கணும்ல. பணம் கொடுத்தா என்ன? இவர் சொன்ன ஐடியா 1 கோடி நிதி உதவி. நான் போய் நிக்கிறேன். இவர் சொன்னாரு ட்ரௌசரோட போய் விஜய் மட்டும் நின்று ஒரு ஸ்டில் கொடுத்துருந்தாரு. மீடியா அப்பத்தையும் தெரிஞ்சிருக்கான். கரெக்டா தான் இவர் சொல்றாரு. சொன்னதுல என்ன தப்பு இருக்கு? முடியாது. எவ்வளவு பெரிய பாதிப்புன்னு தெரியாது. யானை பசிக்கு சோட புரியா போச்சுன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிக்கு மட்டும் கொடுத்தா இன்னொரு பகுதியில் ஏன் கொடுக்கலன்னு கேட்பாங்க. ஸ்பாட்டுக்கு போய் நீ வந்து மக்களோட மக்களா நின்று இருக்கணும்ல. நீ அப்பதானே அரசியல் தலைவர். இல்லாட்டி என்ன அரசியல் தலைவர்? அப்படியே ஜனங்க ஓட்டு போட்டு அப்படியே உட்கார வச்சுருவாங்களா 26ல் உங்களை? அது எப்படி சார் உட்கார வைப்பாங்க? ஆனால் போட்டு ஸ்டாலினும் எடப்பாடியுமே தண்ணி குடிக்கிறாங்க. நீங்கள் எப்படி வந்து மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அப்படியே கோட்டையில் போய் அப்படியே ஜுங்குன்னு உட்காந்துருவீங்களா? என்ன கதை இது? என்ன அரசியல் இது? இது என்ன அரசியல் இது? எங்கே போனார் அவர் விஜய்? ஒரு அறிக்கை கூட வரலையா? சரி, நீ போய் தான் பார்க்க வேணாம், அறிக்கையாவது விட்டியா? இதுதாங்க அவருக்கு அரசியலே இல்லைங்க அவர்கிட்ட. நோ பாலிடிக்ஸ். சும்மா எதையோ பற்றி ஒரு 4 எடுத்து படிச்சுட்டு போயிட வேண்டியது. அன்றாட பிரச்சனை வரும்போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் ராமதாஸ் 86 வயசு ஆகுது அவருக்கு. ஆமாம். எந்த பிரச்சனைனாலும் 4 மணி நேரத்தில் அவர் தான் அறிக்கை கொடுக்குறாரு. அதானி மேலே அமெரிக்க நீதிமன்றத்தில் குற்றச்சாட்டு வருதுன்னா அடுத்த 6 மணி நேரத்தில் இங்கே டேங்கட் கோப்பேர் அடிப்படுது, தமிழக மின்வாரியம் பதில் சொல்லணும்னு அறிக்கை கொடுக்குறாரு. அவ்வளோ கூர்த்த மதி அவருக்கு இருக்கு. நம்ம விஜயை விட அவருக்கு ஒரு 40 வயசு கூட. அந்த பொலிட்டிக்கல் மைண்ட் உனக்கு இருக்கணும்ல, உங்களுக்கு இருக்கணும்ல. எங்கே எவ்வளோ பெரிய ஆபத்து? எங்கே போனார்? 10 மாவட்டம் சந்தி சிரிக்குதுங்க, நாறுதுங்க. அரசாங்கம் மறுபடியும் ஒரு பெரிய தோல்வியை ஸ்டாலின் கவர்மெண்ட் சந்திச்சிருக்கு. மிகப்பெரிய தோல்வி. செயல்பட வேண்டிய அளவுக்கு தமிழக அரசு நிர்வாகம் செயல்படவில்லை என்பதுதான் உண்மை. இதில் புதுசாக கட்சி ஆரம்பிச்சு 26ல் ஆட்சியை பிடிக்க போகிறேன், அதை பிடிக்க போகிறேன், இதை பிடிக்க போகிறேன்னு சொல்கிறவர் எங்கே போனார்? ஏன் சைலண்டாக இருக்காரு? ஏன் சைலண்ட் மோடில் போயிட்டாரு? சராசரி மழை தான். ஆனாலுமே நம்ம பார்க்குறோம் ஒருத்தர் இறந்து போறாரு. இப்போ மின்சாரத்துறை இந்த இடத்துல எந்த தவறை விடுதுன்னு நினைக்கிறீங்க? 4 பேர் எலக்ட்ரிக் உடாய்சத்தெல்லாம் ஆபத்தானதுங்க. ரொம்ப மன்னிக்க முடியாத குற்றங்க. உண்மையிலே வந்து பெருமழை பெஞ்சா கூட பரவாயில்ல, பெய்ய I think இதுக்கு மேல டைம் ஆயிடுச்சு. இதுக்கு மேல ஒரு கட்சியில இறங்கலைன்னா அவருக்கு வந்து செல்வாக்கு சரிய ஆரம்பிச்சிடும். விஜய் கண்டிப்பா ஆபத்து தான். இதுக்கு மேல மக்கள் வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இவரு எங்க வெளியே வரமாட்டாரு, சும்மா உட்காந்து ட்விட்டு போட்டுக்கிறாருன்னு மக்கள் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இதை வந்து இப்ப திமுக அவரு விஜய் அமுக்கணும்னு ஐடியா இருந்ததுன்னா என்ன தெரியுமா பண்ணுவான்? டக்குனு இதை நியூஸ்ல போட்டுருவான். மழையில சன் டிவில ஓடுன்னு நினைக்கிறேன். 4 பேர் எலக்ட்ரிக் மின்சாரம் பாஞ்சு 4 பேர் சிட்டியில செத்துருக்கான்றது அரசாங்கத்தோட மெத்தனத்தை தான் காட்டுது. இப்போ முதலமைச்சர் என்ன சொல்றாரு? 5 லட்சம் ரூபாய் அவங்களுக்கு கொடுக்க சொல்லி மின்சார வாரியத்துக்கு உத்தரவு போட்டிருக்கன்றாரு. சாராயம் குடிச்சு செத்தவனுக்கு கள்ளக்குறிச்சியில் 10 லட்சம் மின்சாரம் பாய்ச்சி கவர்மெண்டோட தோல்வியால அஜாக்கிரதையால 4 உயிர்கள் பறி போயிருக்கு. அவனுக்கு 5 லட்சம்ன்றீங்க. இது அரசாங்கத்தோட ரெட்ட முகம் தானே. நிர்வாகம் சரியில்லைன்னு தாங்க அர்த்தம். மின்சாரம் பாய்ச்சி எப்படி சாவாம்? 10 சென்டிமீட்டர் மழை தான் பெஞ்சிருக்கு. மைலத்தில் 50 சென்டிமீட்டர் பாய்ஞ்ச இடத்துல செத்தா கூட சரி, புரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ நிர்வாகம் முழுக்க தொய்வடைந்து கிடக்கிறது. தனக்கு தானே மாலை போட்டுக்கிறது, ஃபோட்டோ ஷூட் நடத்துறது தான் ஆட்சியாளர்களுக்கு விருப்பம் இருக்க ஒழிய மக்கள் பிரச்சனைகளை தீர்க்கறதுக்கும் ஒரு எமர்ஜென்சினா அதை சிச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும் இவர்களுக்கு இன்னமும் அதற்கான சக்தியும் வல்லமையும் தகுதியும் திறமையும் இல்லைன்றது தான் இந்த மழை காட்டுது நமக்கு. நிதி மட்டும் கொடுத்தா போதுமா? அதை மக்கள் ஏன் கேட்க மறுக்கிறாங்க? மறந்துடுறாங்களா? இல்லை என்ன காரணம்? இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க? இன்னைக்கு சாயங்காலத்துலேருந்தே ஆரம்பிச்சுவாங்க. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மோடி கவர்மெண்ட் தான் காரணம்னுவாங்க. 40,000 கோடி இவங்க கேட்பாங்க. அவன் 40 கோடி கொடுப்பான்.
அதை வச்சு 10 நாள் டிவியில் டிபேட் நடக்கும். அப்புறம் எல்லாரும் இதை மறந்துடுவாங்க. எல்லாத்துக்கும் சென்ட்ரலுக்கு மட்டும் மேலே பழி போட்டுட்டு தப்பிச்சுறது ஸ்டாலினுக்கும் திமுகவுக்கும் திமுக தோழமை கட்சிகளுக்கும் திமுக கொத்தடிமைகளுக்கும் வழக்கமான நடைமுறையாக மாறிடுச்சு. இந்த தடவையும் அதான் நடக்க போகுது. 40,000 கோடி இவங்க கேட்பாங்க, அவன் 400 கோடி இல்லை 40 கோடி கொடுப்பான். அதை வச்சு ஒரு 10 நாள் பேசுவானுங்க. இங்கே மாநில அரசோட தோல்வியை பற்றி எவனும் பேச மாட்டான். நீ செய்யறதுக்கு எவ்வளோ இருக்குது? மத்திய அரசு வஞ்சிக்குது, ஆமாம் வஞ்சிக்குது. எல்லா எதிர்கட்சி மாநிலங்களையும் வஞ்சிக்குது, ஆமாம் அந்த மாதிரி ஒன்றையும் வஞ்சிக்குது. தமிழ்நாட்டில் 40-0 கொடுத்தீங்க, அதனால் உங்களை வச்சு செய்கிறான், ஆமாம் வச்சு செய்கிறான். நீங்கள் செய்ய வேண்டியது எவ்வளோ இருக்குது? அதை கோட்டை விட்டுட்டு வந்து நிற்கிறீங்க. நீங்கள் எவ்வளோ செய்யலாம்ல? நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டுருக்கீங்க? அதனால் அதை யாரும் பேச மாட்டாங்க. அதை பேசினா நீ சங்கின்றுவானுங்க. எல்லாத்துக்கும் அங்கே கையை காமிச்சிட வேண்டியதுதான். எதற்கு தான் இவங்க பொறுப்பேற்றுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? எதுக்கும் அவங்க பொறுப்பேற்றுக்க மாட்டாங்க. யாராவது நல்லது பண்ணாங்க, இயற்கையாக ஏதாவது நல்லது நடக்குதுன்னா அதை ஸ்டிக்கர் ஒட்டிப்பாங்க, எங்களுது என்ன ஸ்டிக்கர் ஒட்டிப்பாங்க. அவங்க எதுக்கு தான் பொறுப்பேற்றுப்பாங்க? நல்ல கேள்வி. மற்றவங்களோட சாதனைகளுக்கு இவங்க பொறுப்பேற்றுப்பாங்க. இவங்க ஏதாவது சிலது நல்லது பண்ணுவாங்க பாருங்கள், அதுக்கு பொறுப்பேற்றுப்பாங்க. ஆனால் இவங்க செய்கிற எந்த தவறுகளுக்கும் இவங்க பொறுப்பேற்றுக்க மாட்டாங்க. அதுக்கு மோடியை காரணம் காமிச்சிருவாங்க. அது இந்த தடவையும் அதான் நடக்க போகுது. இந்த தடவையும் வழக்கம் போல் மத்திய அரசை குறை சொல்லி தப்பிச்சுப்பாங்க. ஓகே சார், இந்த மழை நேரத்தில் துப்புரவு தொழிலாளர்கள் மிக கடுமையாக தங்களுடைய பணிகளை செஞ்சாங்க. அங்கே புயல் வரப்போதுன்னு தெரிஞ்சும் அந்த மெரினா கடற்கரை ஓரத்தில் அவங்கள பணியில் விட்டு அவங்க பணி செய்கிறாங்க. அதையும் வீடியோ கவரேஜில் எடுத்து போடுறாங்க. அதை சிறப்பாக நீங்களே காமிச்சிங்களே அப்படின்னு முதல்வரும் பதில் சொல்கிறாரு டிவியை பார்த்து. எப்படி இருக்குது கருத்து? உங்கள் கேள்வி எனக்கு புரியல. அதாவது துப்புரவு தொழிலாளர்கள் தங்களுடைய பணியை மிக கடுமையாக செய்கிறாங்க, அவங்களாம் செய்கிறாங்க. ஆமாம், ஆனால் அங்கே புயல் வரப்போதுன்னு தெரிஞ்சும் மெரினா கடற்கரையில் கொண்டு அங்கே பணி அமர்த்துறாங்களே, என்ன காரணம்? அவங்க மனுஷங்க இல்லையா? அது அரசாங்கத்தோட இன்சென்சிட்டிவிட்டின்னுவாங்க. ஒரு புயல், பெரும் மழை புயல் வந்தது அப்படின்னா, பேராலே வந்துன்னா அவங்க கதை என்ன? அந்த நேரத்தில் ஒதுங்கி நிற்கணும். அடித்து முடிச்ச பிறகு தான் போகணும். ஒரு பெரிய ஆபத்து வரும்போது, ஆபத்து வந்து இருக்கும்போது யாரும் கிட்ட போக முடியாது. ஸ்டாலினும் போக முடியாது, டிஜிபியும் போக முடியாது, துப்புரவு தொழிலாளியும் போக முடியாது. அது ஆபத்து விலகின பிறகு தான் நம்ம போக முடியும். கூட்டம் போய் அவங்கள கடலோரத்தில் துப்புரவு அப்படி நிறுத்திருக்காங்களா அவங்கள? ஆமாம், வீடியோ கவரேஜ் எடுத்து போட்டிருக்காங்க. அதை முதல்வர் பாராட்டுறாரு. கடலோரத்தில் நின்று என்ன பண்ண போகிறாங்க அவங்க? வேலை வந்து அவனையும் தான் அடிச்சுட்டு போவோம். இல்லை, இதெல்லாம் வந்து அதாவது எப்படி சொல்கிறது, நிர்வாகத்தோட மதியினம் இது. நிர்வாகம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை வந்து புத்தி கட்டு போய் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் இதுக்கு. இதுக்கு முதலமைச்சரை கூட குறை சொல்ல முடியாது என்ன கேட்டிங்கன்னா. கார்பரேஷன் கமிஷனர் என்ன பண்ணுறாரு? கடலோரத்தில் கொண்டு போய் துப்புரவு தொழிலாளியை நிறுத்துறனே. பெரிய சூறாவளி வந்துன்னா அவன் கதை என்ன? பேரால வந்துன்னா அவன் என்ன ஆகும்? கடல் கொந்தளிப்பு வந்துன்னா அவன் என்ன ஆகும்? கடல் கொந்தளிக்கும் போது மீனவர்களை கடலுக்குள்ளே போக வேணான்ற. அப்போ கரையோரத்தில் போய் எதுக்கு துப்புரவு தொழிலாளியை நிறுத்துறனே? பேரால வந்து சூறைக்காற்று அடிச்சு இழுத்துட்டு போயிட்டானா யார் பொறுப்பு? அது கவர்மெண்ட்டுக்கு புத்தி இல்லைன்னு அர்த்தம் இதெல்லாம். அப்படி அவங்க வந்து கடையில் அடிச்சு இந்த மண்டையை போட்டாங்கன்னா எதிர்கட்சிக்காரன் பேசுவான், எதிர்கட்சியும் பிஜேபின்னு கை காட்டிட்டு அவன் பிஜேபிக்காரன் வேலை முடிஞ்சது. எதுக்கு எடுத்தாலும் பிஜேபி தான் நம்ம ஊர்ல. ஓகே சார், இப்போ இந்த அதானி தொடர்ந்து வந்து திமுக முதல்வர் விமர்சனம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. ஆனால் மோடியை யாருமே கேட்கவே இல்லை அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருதுல்ல மக்கள் மத்தியில். அதெல்லாம் கேட்குறாங்க. மோடியை யாரும் கேட்காம இல்லை, எல்லாரும் மோடியை கேட்டுக்கு தான் இருக்காங்க. தமிழ்நாட்டில் 99 பேர் பிஜேபியை திட்டுறான், ஒருத்தன் தான் திமுகவை திட்டுறான். அந்த ஒருத்தனையும் ஏன் திட்டுறானுங்க? நீயும் பிஜேபியை திட்டுன்றாங்க. பிஜேபியை வந்து வசைப்பாடி இங்கே இவங்க தப்பிச்சுக்கிறாங்க. எவன் எடுத்தாலும் பிஜேபி தான் இன்னைக்கு திட்டுறான். டிவி ஸ்டூடியோவில், யூடியூப்ல, சோஷியல் மீடியாவில் தினம் காலைல ஆரம்பிச்சா ராத்திரி வரைக்கும் பிஜேபியை திட்டிக்கிட்டே இருக்கான். மோடி சொன்னார்ல, ஒரு நாளைக்கு 2 கிலோ திட்டா நான் திங்கிறேன்னார்ல, அதான் கதை. பிஜேபி எவனா திட்டுவாங்க. 198 பேர் பிஜேபி திட்டுவான். யாராவது 2 பேர் திமுக விமர்சனம் பண்ணா அவனை சங்கின்றுவாங்க. அதான் இவங்க பிரதான குற்றவாளி மோடி தான். சரி, கொடுத்தவன் வாங்கினவனை அவன் டான்ஜெட்கோ வாங்கியிருக்கானே, அவனை யாரும் சொல்லுது? நீ அவனையும் சொல்லுன்னு தான் நம்ம கேட்கறோம். அத்தானி உத்தமன் யாருமே சொல்ல. உன் பேர் இருக்குல்ல, டான்ஜெட்கோ பேர் இருக்குல்ல, மாநில அரசோட நிறுவனத்தோட பேர், அதுக்கு பதில் சொல்றானா? அதுக்கு பதில் இல்லை. அதாவது பிஜேபி மோடின்ற அந்த தீய சக்திகளுக்கு முன்னால முன்னிறுத்தி பின்னா பிஜேபி அந்த ஒரு ராட்சசனுக்கு முன்னால திமுக ஒளிஞ்சுக்கிட்டு பாதகங்களை பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது. எவனாவது விமர்சனம் பண்ணாலும் நீ சங்கின்னு முத்திர குத்துது. பிஜேபியை காமிச்சு இவங்க கொள்ளடிக்கிறது, இவங்க மக்கள் விரோத திட்டங்களை செயல்படுத்துறது, ஊரை நாசம் பண்ணுறதெல்லாம் இவங்க பண்ணின்னு இருக்காங்க. இதை கேள்வி கேட்டாங்கன்னா நீ சங்கின்வாங்க. 198 பேர் பிஜேபி திட்டுவான். 2 பேர் திமுக விமர்சனம் பண்ணா அது கூட உங்களுக்கு பொறுக்காது. நீ வந்து கொழையடி கும்மி அடி பிஜேபி திட்ட இங்கே திட்ட. ஏன்னா 3.5 வருஷம் உங்க ஒரு கவர்மெண்ட் இருக்குது. அந்த கவர்மெண்ட்ல அப்படியே தேனும் பாலும் ஓடுதா? சந்தி சிரிக்கிற நிர்வாகம். அது எவனோ ஒருத்தர் 2 பேர் கேட்டா அதுவும் பொறுக்காது அவங்களுக்கு. மோடிக்கும் இவங்களுக்கும் இவங்க நிர்வாகத்துக்கு என்னங்க வித்தியாசம்? அது கோதி மீடியானா இதுவும் கோதி மீடியா தான். அதுவும் வந்து பவரில் இல்லாத காங்கிரஸை திட்டுது, இது பவரில் இல்லாத அதிமுகவை திட்டுது. அவனும் ஆட்சியாளர்களை காப்பாற்றுறான், நீ ஆட்சியாளர்களை காப்பாற்றுற. அவன் மோடியை காப்பாற்றுறான், நீ ஸ்டாலினை காப்பாற்றுற. 2 பேருக்கு என்ன வித்தியாசம்? டெல்லி மீடியாவுக்கும் தமிழ்நாட்டு மீடியாவுக்கும் ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது இல்லையா? அதுதானே இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்குது.
நீ இன்னைக்கு கேள்வி கேட்க வேண்டியது ஆட்சியாளர்களை பார்த்து. நேற்று பதவியில் இருந்த அதிமுக பார்த்து கிடையாது. இதை தானே அவன் செய்கிறான். டெல்லியில் உட்காந்து அவன் பதவியில் இல்லாத காங்கிரஸ் கேள்வி கேட்குறான். நீ பதவியில் இல்லாத அதிமுக கேட்குற. அவன் மோடியை காப்பாற்றுறான், நீ ஸ்டாலினை காப்பாற்றுற. எது நடந்தாலும் ட்விஸ்ட் பண்ணி பேசுகிற நீ. 2 பேரும் ஒன்று தானே. அங்கே கோதி மீடியானா இங்கே கோதி மீடியா தான். கோதி மீடியானா மடியில் உட்காந்துருக்க லேப் டாக் மீடியா இல்லை, இது டாக். ஓகே சார், டாக்டர் ராமதாஸ் மட்டும்தான் கேள்வி கேட்டாரு. அதுக்கு இப்போ வரைக்கும் ஆமா இல்லைன்னு பதில் என்னைக்கும் வராது. அவர் ரொம்ப சிம்பிளா கேட்டார். தொழிலதிபர்களை முதலமைச்சரை பார்க்கறதுல எந்த தப்பும் இல்லை. பார்த்தாங்களா இல்லையா அதுக்கு மட்டும் அதுக்கு பதிலே இல்லை. அவருக்கு வேற வேலை இல்லை, அதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல மாட்டேன்றாரு முதலமைச்சர். திமுகவோட தொங்கு சதிகள், திமுகவோட கைக்கூலிகள், பத்திரிகையாளர்கள், அரசியல் பார்வையாளர்கள் பேசக்கூடியவங்கலாம் அதெல்லாம் பார்ப்பாங்க. பார்த்தா என்னங்க சார் தப்புனா, பார்த்தா தப்பு இல்லை, பார்த்தாங்களா இல்லையா பதில் சொல்லுன்னா அதெல்லாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க. அதான் இப்போ தெரிஞ்சிடுச்சுன்றாங்க. இது திமுகவை விட திமுகவுக்கு ஜால்ரா அடிக்கக்கூடிய பத்திரிகையாளர்கள், அரசியல்வாதிகள், கைத்தடிகள் இருக்குல்ல, அல்லக்கைகள், அவங்க அட்டகாசம் தான் தமிழ்நாட்டில் அதிகம். எங்களுடைய பல்வேறு கேள்விகளுக்கு உங்கள் நேரத்தை ஒதுக்கி பதில் தந்தமைக்கு ரொம்ப நன்றி சார். தொடர்ந்து பேசுவோம். நன்றி சார். இவரு விஜய் என்னதான் பண்ணாரு இந்த ஃபிளட்டுக்கு? ஒன்றும் பண்ண மாதிரி தெரியல. இருங்க நான் சர்ச் பண்ணி பார்ப்போம். விஜய் அவங்க தொண்டர்கள் பண்ணியிருக்கிறாங்க, ஆனா அவர் இறங்கவே இல்லை. விஜய் வந்து இன்னும் ஆள் அப்ஸ்காண்டர்ல தான் இருக்கிறார் தலைவர் விஜய். ஃபிளட்டு நிறைய ஃபிளட்டு விஜய் பத்தி ஒன்னையும் காணுமே. பாருங்க அவங்க தொண்டர்கள் தான் வேலை செய்யறாங்க. என்ன சென்னை அது? This is the capital of Tamil Nadu, by the way. This is our capital. Look at the flood. Let's go! Let's go, baby! And here's a good part. There will be a drainage over there, and it will mix. This water will mix with it, and then everything will be a drainage water. Where is Tamil Nadu? Tamil Nadu missing. What happened? Tamil Nadu காணவில்லை. Hello everyone, Namadan Gauri and hello my dear MG Squad. இந்த வீடியோ வந்து நான் ரொம்ப துயரத்தோட இந்த வீடியோ நான் ஆக்சுவலாக மேக் பண்ணிருக்கேன். ஒரு மாதிரி டிஸ்ஹார்ட்டண்டா. காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இல்லை சென்னைக்கு ஒன்றுனா மொத்த தமிழ்நாடே வந்து ரொம்ப பரபரப்பாக பேசுகிறோம். சென்னைக்கு ஏதாவது ஒன்றுனா நம்ம என்ன பண்ணலான்னு யோசிக்கிறோம். பட் மற்ற தமிழ்நாட்டில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா அது ஏனோ சென்னைக்கு கொடுக்கப்படுற அட்டென்ஷன் வந்து கொடுக்கப்படுறது கிடையாது. நான் நம்மளை எல்லாரையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன். 7 பேர் மண்ணுக்குள்ள புதஞ்சு போயிருக்காங்க. யோசிச்சு பாருங்க, 7 பேர் மண்ணுக்குள்ள புதஞ்சு போயிருக்காங்க வீட்டோட. அதுல 2 பேரை தவிர 5 பேர் குழந்தைங்க. ஒரு குடும்பமே மண்ணுக்குள்ள புதஞ்சு போயிருக்குது. பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நின்றுட்டு இருந்த பஸ் எல்லாம் வந்து தண்ணியில அடிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்குது. பிரிட்ஜ் எல்லாம் உடஞ்சு போயிருக்குது. ஆனா நம்ம ஊர்ல இது ஒரு மேஜர் கன்சர்னா நிறைய பேர் கண்டுக்காம போயிட்டு இருக்கோம். சைக்ளோன் ஃபெங்கல் வந்து சென்னையை தாண்டிருச்சா இல்லையா அது மட்டும் தான் எல்லாரோட கன்சர்னா இருந்துச்சு. சென்னையை தாண்டிருச்சு. சென்னையில பெரிய மழையே கிடையாது. தண்ணி இங்க கொஞ்சம் தேங்கினதுக்கே நம்ம இவ்வளவு பேசுறோம். தேங்கி இருக்குது, நான் இல்லன்னு சொல்லல. ஆனா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அளவுக்கெல்லாம் இல்ல. இந்த தடவை வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி பெட்டர். ஏன்னா மழை கம்மியா தான் பெஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபெங்கல் வந்து ஊருக்குள்ள போச்சு பாத்தீங்களா. கண்டினியூஸா ஏகப்பட்ட இடங்கள்ல லேண்ட் ஃபால். இதெல்லாம் வந்து நம்ம எங்கேயோ மலை பிரதேசத்துல தானே கேள்விப்படுவோம். தமிழ்நாட்டுக்குள்ள திருவண்ணாமலையில லேண்ட் ஃபால் ஏற்பட்டிருக்குது. சென்னையில இருந்து மொத்த தமிழ்நாட்டையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய மெயின் கனெக்ஷன் ரோடு இருக்குல்ல, ஜிஎஸ்டி ரோடுன்னு சொல்லுவாங்க, அது கம்ப்ளீட்டா தண்ணிக்குள்ள போயிடுச்சு. விழுப்புரத்தை தாண்டி என்னெல்லாமோ நடந்துட்டு இருக்குது. பட் நம்மள நிறைய பேர் அதுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அட்டென்ஷனையும் கொடுக்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ஸையும் கொடுக்காம போயிட்டு இருக்கோம். இந்த வீடியோவோட ஒரே நோக்கம் எல்லா ஊரும் எமோஷனலா பேசுறேன்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் மதுரையில இருந்து வர ஒரு பையன். சின்ன வயசுல இருந்தே எனக்கு இருக்கிற கேள்வி இதுதான். ஏன் சென்னைனா எல்லாரும் பேசுறாங்க, மத்த ஊர்னா பேச மாட்டாங்களான்னு. தமிழ்நாட்டுல இருக்கக்கூடிய திருச்சியில இருக்கிறவங்களா இருக்கட்டும், சேலத்துல இருக்கிறவங்களா இருக்கட்டும், கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, மதுரை, கோயம்புத்தூர், திருவண்ணாமலை, கிருஷ்ணகிரின்னு எல்லா ஊர்ல இருக்கிறவங்களும் யோசிக்கிற ஒரு கன்சர்ன் தான். தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ நிறைய பேர் பாக்குறவங்க சென்னையில இருக்கிறவங்களா தான் இருப்பீங்க. ஏன்னா இந்த சேனலை பாக்குறது நிறைய பேர் சென்னைக்காரங்க தான். உங்க எல்லாருக்குமே
மீதி தமிழ்நாட்டுல இந்த 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 எஸ்பெஷலி தருணத்துல விஜய் வெளியிலே வரலைன்னா அவருக்கு மக்கள் முதல் செல்வாக்குல விஷயம் கொஞ்சம் என்ன அழிவு அப்படின்னு இருக்கும். பாத்தீங்கன்னா நானே சைக்ளோன் ஒரு பெங்கல் என்னாச்சு சாட்டர்டே அன்னைக்கு கரையை சப்போர்ட் கொஞ்சம் கடக்கும்னு கம்மியா தான் சொன்னாங்க. கொடுப்பேன். ஸோ சென்னை பாண்டிச்சேரிக்கு நடுவில் அது கரையை கடந்துருச்சு அப்படின்னு நம்ம பேசணும். பயங்கரமா காத்தடிச்சிச்சு. பட் சென்னையில அந்த அளவுக்கு மழை கிடையாது. அதிகமா அதோட ஃபுல் இம்பாக்ட் இருந்திருந்தா இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் தண்ணிக்குள்ள தான் இருந்திருப்போம். அந்த அளவுக்கு மழை பெஞ்சிருக்கலாம். பட் பெய்யல. டச்வுட் நல்ல விஷயம். பட் அந்த ஃபெங்கல் வந்து கரையை கடந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? அதை தாண்டி போகும் கரெக்டா. போன வழி பார்த்தீங்கன்னா விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல பயங்கரமான மழை. பாண்டிச்சேரியில பயங்கரமான மழை. நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தண்ணிக்குள்ள தான் வீடே இருக்குது. தர்மபுரி, திருவண்ணாமலை, கிருஷ்ணகிரி இந்த ஏரியா ஃபுல்லாவே, அதாவது பாண்டிச்சேரி தாண்டதுக்கு அப்புறம் விழுப்புரம், திருவண்ணாமலை, கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி இந்த ஏரியா ஃபுல்லாவே இதுதான் அடுத்தடுத்து இருக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ். அப்படியே அந்த இடம் ஃபுல்லாவே வந்து பயங்கரமா பாதிக்கப்பட்டிருக்குது. இதுல மொத்த ஊரே ரொம்ப உன்னிப்பா பார்த்துட்டு இருந்தது ஒரு பர்டிகுலர் இன்சிடென்ட். திருவண்ணாமலையில மலையில இருக்கக்கூடிய சரிவான பகுதி இருக்குல்ல, அங்க வந்து மக்கள் வீடு கட்டி வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. இது எப்படி மதன் பண்ணலான்னு கேட்டீங்கன்னா இல்லீகல் தான். தந்தி டிவியில வந்து ஒரு நியூஸ்ல கூட சொல்றாங்க, இது வந்து மலை புறம்போக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கேஸ் எல்லாம் வந்து கோர்ட்ல போட்டிருக்காங்க. பட் எந்த கவர்மெண்ட்டும் ஆக்ஷன் எடுக்காம இருக்கிறது காரணம் அப்புறம் இவங்க ஓட்டு போடலைன்னா என்ன பண்ணானு. பட் சில நேரங்கள்ல அரசாங்கங்களா இருக்கட்டும், டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல, ஸ்டேட் லெவல்ல, கண்ட்ரி லெவல்ல சில ஆக்ஷன்ஸ் நம்ம ஸ்ட்ரிக்டா எடுத்துதான் ஆகணும். அங்க அந்த வீடு கட்டியிருக்க கூடாது, கட்டியிருக்காங்க. மழை அதிகமா வராத பகுதி தான் திருவண்ணாமலை. இந்த அளவுக்கு புயல் மழையெல்லாம் வந்து நம்ம கேள்விப்பட்டது கிடையாது திருவண்ணாமலை, கிருஷ்ணகிரி சைட்லாம். பட் இந்த புயல் சைக்ளோன் ஃபெங்கல் வந்து சைக்ளோனாவே இல்லை ஓகேவா, தாண்டினதுக்கு அப்புறம் அது வந்து ஒரு டீப் டிப்ரெஷனாக மாறுது. ஸோ தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ். ஒரு சைக்ளோன் ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன், டிப்ரெஷன் அது வந்து ஒரு 50 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு வரைக்கும், டீப் டிப்ரெஷன் 60 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு வரைக்கும், சைக்ளோனிக் ஸ்டார்ம் 80 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு வரைக்கும் நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இது சைக்ளோனிக் ஸ்டாமாக இருக்கிறது கரையை கடந்ததுக்கப்புறம். ஒரு ஸ்டாமுக்கு வந்து எங்கேருந்து அந்த எனர்ஜி வருது, எப்படி அது இவ்வளோ வேகமாக சுற்றுதுன்னா கடல் தண்ணியை வச்சு தான். ஸோ இந்த கடல் தண்ணி வந்து கரையை தாண்டினதுக்கப்புறம் கிடைக்கிறது கிடையாது. ஸோ அந்த மிகப்பெரிய சைக்ளோன் வந்து டீப் டிப்ரெஷனாக மறுபடியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சு அப்படியே காணாமல் போகும் ஓகேவா. ஸோ அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கூடவே நிறைய கிளவுட்ஸே ஆனால் கொண்டு வருது கடல்ல இருந்து. இந்த கிளவுட்ஸ் தான் திருவண்ணாமலையில் கண்டினியூஸாக மழையை உருவாக்கிட்டு இருக்குது. அங்கே வீடுகள் வந்து மலைப்பகுதியில் அடிவாரத்தில் வந்து நிறைய வீடுகள் மலை மேலேயே கட்டி வச்சிருக்காங்க. ஆனால் அதிகமாக இந்த ஒரு பர்டிகுலர் வெதர் கண்டிஷன் அங்கே வராத ஒரு ஊருங்கிறதப்போ யாருமே பெருசாக ப்ரிப்பேர்டாக இல்லை. இருந்தாலுமே வந்து அரசாங்கம் வந்து நிறைய இடத்துல அவங்கள வந்து இந்த முகாம்களுக்குலாம் மூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு பர்டிகுலர் வீடானா என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போல்டர், ஒரு மிகப்பெரிய பாறாங்கல் 35 டன்னு சொல்றாங்க. தட் இஸ் 35,000 கிலோ வெயிட் கொண்ட 35,000 கிலோ கொண்ட ஒரு மிகப்பெரிய பாறாங்கல் வந்து உருண்டு ஓடி வந்திருக்குது. ஏன்னா பயங்கரமான புயல் காத்து மழை எல்லாம் இருக்கிறப்போ மண்ணு வந்து கண்டினியூஸா லூஸ் ஆகும் கரெக்டா, மழை பெருசா பெய்யறப்போ. ஸோ லூஸ் ஆகுது, காத்தும் பயங்கரமா இருக்குது. ஒரு மிகப்பெரிய போல்டர் திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் அந்த மலையில இருந்து உருண்டு வந்து ஒரு வீட்டு முன்னாடி போய் விழுகுது. வீடுகள் நிறைய மண்ணுக்குள்ள போகுது. இதுல ஒரு வீடு, இன்ஃபேக்ட் இந்த ஒரு வீட்டுக்குள்ள இருந்தவங்க 7 பேர் ஓகேவா. அதுல வந்து ராஜ்குமார் அப்படிங்கிறவங்க 32 வயசு, மீனா 26 வயசு, இவங்களோட குழந்தையான கௌதம், இனியா 2 பேருமே சின்ன குழந்தைங்க 10 வயசுக்கு கீழே. மகா அப்படிங்கிற இவங்களோட சொந்தக்கார பொண்ணு, வினோதினிங்கிற இன்னொரு சொந்தக்கார பொண்ணு, அண்ட் ரம்யாங்கிற இன்னொரு சொந்தக்கார பொண்ணு. 5 குழந்தைங்க, அப்பா அம்மா ஓகேவா. ஸோ 5 குழந்தைங்கள 3 பேர் சொந்தக்காரங்களோட குழந்தைங்க. 5 பேரும் ஒரு வீட்டுக்குள்ள இருந்திருக்காங்க. ஒரு மிகப்பெரிய பாறாங்கல் வீட்டை வந்து கம்ப்ளீட்டா மூடிடுது. பயங்கரமா மழை பெய்யுது. நிறைய இடத்துல மண்ணுக்குள்ள போயிட்டு இருக்காங்கன்னு பார்க்க முடியுது. இவங்க வெளியே வராம இருக்கிற அந்த நேரத்தில் மொத்த வீடே வந்து லேண்ட்ஸ்லைட்ல உள்ள புதஞ்சிடுறாங்கன்னு சொல்றாங்க. 7 பேர் உள்ள புதஞ்சிருக்காங்க. இது வரைக்கும் நான் இந்த வீடியோ எடுக்கிறப்போ ஒரு 3-4 பேரை வந்து எடுத்துட்டாங்கன்னு நம்மளால நியூஸ் பார்க்க முடியுது. கேட்கறதுக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருக்குது. இது தவிர்த்திருக்கப்படக்கூடுமான்னு கேட்டீங்கன்னா 100% கோர்ட்ல கேஸ் போட்டு நடந்துட்டு இருக்குன்னு தந்தி டிவியில சொல்றாங்க. இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோர்ட்ல வந்து கேஸ் போட்டு நடந்துட்டு இருக்குது. பட் அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இல்லை. ஸோ அங்கே இருக்கிற மக்கள் அஃப்கோர்ஸ் மக்கள் என்ன சொல்லுவாங்க, இங்கே எதுக்கு நான் இருக்கக்கூடாது, நான் இங்கே ரொம்ப வருஷமா இருப்பேன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இப்போ 7 பேர் மண்ணுக்குள்ள புதஞ்சிருக்காங்க. ரூல்ஸ் வந்து அரசாங்கம் அதுக்கான காரணம் நம்ம அரசாங்கம் தான். அரசாங்கம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரீலோகேட் பண்றதுக்கு வந்து ஏற்பாடு செய்து அவர்களை ரீலோகேட் பண்ணியிருக்கலாமே, ஏன் பண்ணல? போடுறதுக்கான முக்கியமான ரீசன் வந்து மக்களுக்கு அது முடிஞ்சிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான். நீங்க வெளிநாட்டுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வீடுக்கு ஒரு வீட்டுக்கும் நடுவில் அவ்வளோ கேப் இருக்கும். காரணம் என்னன்னா ஒரு எமர்ஜென்சினா ஒரு ஆம்புலன்ஸ் உள்ள வந்துட்டு போகிற மாதிரி இருக்கணும், ஒரு புல்டோசர் உள்ள வந்துட்டு போகிற மாதிரி இருக்கணும், காப்பாத்துறதுக்கு 4 பேர் வந்துட்டு அந்த தானே ஒரு சிச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வீடு கட்டணுங்கிறதுக்கு இவ்வளோ கேப் விடணும். அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாம வீடு கட்டுறப்போ உள்ளுக்குள்ள வந்து ஹெல்ப் பண்ண கூட முடியாது இமீடியட்டா. இந்த வீடே எடுத்துக்கோங்க, திருவண்ணாமலையில புதஞ்சு போன இந்த வீடை வந்து I'm gonna see that. திருவண்ணாமலை, right?
Fuck. Efforts have been ongoing for over 12 hours in Tiruvannamalai, where 7 individuals have been trapped since December 1 evening due to a landslide. Commandos and Tamil Nadu New Indian Express This is a stones, full-on making it landslide, difficult dude. for individuals to remove the Yes. stones with crowbars and pickaxes to clear the debris. The site in What is that big stone you were mentioning? திருவண்ணாமலையில் மண் சரிவால் 3க்கும் Oh, மேற்பட்ட that's the வீடுகள் big rock right புதைந்துள்ளன. there. கூடுதல் விவரங்களை செய்தியாளர் குமரவேலிடம் கேட்கலாம். குமரவேல், 3க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் புதைந்திருக்கின்றன. அங்குள்ள களச்சூழல் என்ன? அந்த வீட்டில் இருந்தவர்கள் என்ன சொல்றாங்க? அவங்க நல்லபடியா வெளியில வந்துட்டாங்களா? அருணா, திருவண்ணாமலை வீடுகள் சற்று நேரத்திற்கு முன்பு எதிர்பாராத விதமாக That's the rock மலையில் right there. ஏற்பட்ட மண் சரிவு மற்றும் பாறை சரிவு காரணமாக 3 வீடுகள் மேலும் அசம்பாவிதம் ஏற்படாத வண்ணம் சம்பவ இடத்தில் திருவண்ணாமலை தொடர் மீட்பு பண்ணியிருக்காங்க. பண்டியன் மற்றும் ஐக்கியர் இந்த மண் பாறை சரிவு ஏற்பட்டதுனால இந்த மண் புதையல் ஈடுபட்டிருப்பதாகவும் தெரியுது. ராதா, குறிப்பிட முடியுமா? ஏற்கனவே நேத்திக்கு ஈவினிங் இந்த மண் தாக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த காட்சிகளை பார்க்க பிரியதர்ஷினி இவங்க ஏற்கனவே சிறப்பு முகாமும் தயார் அந்த ஒரு மிகப்பெரிய எக்யூப்மெண்ட் வந்து உள்ள இருக்கிற உயிரோட இருக்காங்களா, உடல்கள் 3 பேரோடது கிடைச்சிருக்குது, ரெஸ்கியூ ஆபரேஷன்ல இன்வால்வ் ஆகிறதுக்கு போயிட்டு வர்றதுக்கு வழி கிடையாது. வீடு அப்படி கட்டி வச்சிருக்காங்க. இப்போ இதுக்குன்னு முன்னாடி இருக்கிற 2-3 வீடுகளை இடிச்சிட்டு தான் உள்ளுக்குள்ளேயே போய் அவங்கள காப்பாற்ற வேண்டியது இருக்குது. இருக்கிறவங்களை இன்னொரு இடத்துக்கு அப்புறப்படுத்துறாங்க. யோசிச்சு பாருங்க, இது எல்லாருமே அவங்களோட பிளட் அண்ட் ஸ்வெட். யாருமே வீடு அவ்வளோ ஈஸியாக கட்டுறது கிடையாது. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கட்டுறது. பட் அது ஒரு புறம்போக்கு இடத்துல கட்டுறப்போ, அது ஒரு ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணாம கட்டுறப்போ தீங்கு யாருக்கு தலைவருக்கு பேர் என்ன கிடைக்கும்? வச்சுட்டு அந்த வீட்டில் இருப்பாங்க? இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அந்த வீடு. இது ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். 7 பேர் இப்போ மண்ணுக்குள்ள இருக்காங்க. அதுல 3 பேர் உடல்கள் எடுக்கப்பட்டிருக்குது. 4 பேர் என்ன நிலைமையில இருக்காங்கன்னு ஒவ்வொன்றா தேடிட்டு இருக்காங்க. இது திருவண்ணாமலையில் நடக்குது. அப்படியே திருவண்ணாமலை சில விஷுவல்ஸ்லாம் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப பயமா இருந்துச்சு. ஒரு வயசானவர், ஒரு 60-70 வயசு இருக்கும். திருவண்ணாமலை நைட்டு நடக்குது, இதெல்லாம் முடிஞ்சிருது. அடுத்த நாள் காலையில, இன்னைக்கு காலையில பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து மண்ணுக்குள்ள கையை விட்டு தேடிட்டு இருக்காரு, ஏதாவது கிடைக்குதான்னு. வீடுகள் உள்ள போயிருக்குது, உயிர்கள் உள்ளுக்குள்ள போயிருக்குது, ஆடு மாடு எல்லாம் புதஞ்சிருக்குது. ஸோ உள்ளுக்குள்ள யாராவது இருக்காங்களான்னு மண்ணுக்குள்ள வந்து கையை தேடிட்டு இருக்காரு. நான் சொன்ன மாதிரி இது மலை அடிவாரத்தில் போல்டர்ஸ், பாறாங்கல், 4 லேண்ட்ஸ்லைட் வந்து திருவண்ணாமலையில் மட்டும் நடந்திருக்குது. இந்த டீப் டிப்ரெஷனாக மாறின ஃபெங்கல் வந்து அங்கேயோட நிற்கல. ஸோ பாண்டிச்சேரியை தாண்டினதுக்கப்புறம் திருவண்ணாமலை விழுப்புரம், திருவண்ணாமலை தாண்டினதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணகிரியிலையும் பயங்கரமான மழை. நிறைய இடத்துல கிராமங்களில், சென்னையிலனா நம்ம எல்லாருமே வந்து ட்வீட் பண்ணுறாங்க, பேசுகிறாங்க. அங்கே அந்த அளவுக்கு ட்விட்டர்லாம் ரீச் ஆகாத ஊர்களில் பாருங்கள். ஒரு வீடியோ நான் பார்த்தேன், சோஷியல் மீடியாவில் தான் பார்த்தேன், எக்ஸில். ஒரு பையன் போட்டிருக்கான், இந்த ஊருக்கும் அந்த ஊருக்கும் நடுவில் ஒரு கிராமத்துக்கு போகிறதுக்கு ஒரு பிரிட்ஜ் தான் இருக்குது. தென்பெண்ணை யாரெல்லாம் திறந்து விட்டு பயங்கரமாக தண்ணி ஓடி அந்த பிரிட்ஜ் அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு. அந்த சைடு இருக்கிறவங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி கிடையாது. எவ்வளோ நேரமாக எலக்ட்ரிசிட்டியே இல்லாமல் ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க. வெளியே வர்றதுக்கு வழி கிடையாது. பிரிட்ஜ் அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு. உள்ளுக்குள்ளே நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்கள நம்ம எப்போ போய் அட்டென்ஷன் கொடுக்க போகிறோம்? சென்னையில் இதே மாதிரி ஒன்று நடந்துச்சுன்னா எவ்வளோ பேசுவீங்க? இங்கேயும் இதுவும் மனுஷங்க தானே, இவங்களே பேச மாட்டேங்கிறீங்கன்னு கேட்குறாங்க. இந்த கேள்வி தான் எனக்குள்ளேயும் இருந்துச்சு. இதே மாதிரி சென்னையில் யோசிச்சு பாருங்களேன், நல்ல போயஸ் கார்டன் வந்து, சென்னையில் இருக்கிற போயஸ் கார்டன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக தண்ணியால் சரௌண்ட் ஆயிடுச்சு, உள்ளுக்குள்ள எலக்ட்ரிசிட்டி கிடையாதுங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் கனவுலையாவது யாருக்காவது வருமா? வராது, நடக்கவே விட மாட்டாங்க. அப்போ ஏன் ஏதோ ஒரு கிராமத்தில் நடக்கணும்? ஓகே, அதில் இருக்கிற எக்கனாமிக்ஸ் புரியுது. பட் எல்லாருமே அவன் கெப்பாசிட்டியில் முடிஞ்ச அளவுக்கு டேக்ஸை கட்டிட்டு தானே இருக்கான். அவனுக்கு இவ்வளோ வரி பணம் கொடுக்கணும்னு சொல்கிற எல்லாருமே கட்டிட்டு தானே இருக்காங்க. அவங்களுக்கு இமீடியட்டாக முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னென்ன அட்டென்ஷன் கொடுக்க முடியுமோ நம்ம கொடுப்போம். சரி, இதெல்லாம் இப்படி போயிட்டு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரோடு நான் சொல்கிறேன். சென்னையில் இருந்து மதுரை, திருச்சி, கன்னியாகுமரி, வாடவர், நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய முக்கியமான ஊர்கள் எல்லாத்துக்கும் போகிறது வந்து நம்ம திண்டிவனம், விக்கிரவாண்டி, அப்புறம் விழுப்புரம், இதெல்லாம் தாண்டி தான் போகணும். ஓகேவா? சேலம், வாடவர் இட் இஸ். இந்த வழியில் விழுப்புரம் தாண்டினதுக்கப்புறம் ஒரு சாலிடாக ஒரு 10-20 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ரோடு வந்து தண்ணிக்குள்ளே போயிடுச்சு. ரோடு தண்ணிக்குள்ளே போயிடுச்சுன்னா யோசிச்சு பாருங்கள், எஸ்டர்டே வாஸ் அ சண்டே. ஸோ எத்தனை பேர் வந்து ஊரில் இருந்து சென்னைக்கு வரணுங்கிறவங்களும் சென்னையிலேருந்து ஊருக்கு போகணும்னு நினச்ச ரோடு வழியாக போகிறது கம்ப்ளீட்டாக நிறுத்தப்பட்டிருக்குது. எல்லாருமே சுற்றி போயிட்டு இருக்காங்க. அந்த மெயின் ஜிஎஸ்டி ரோடு யூஸ் பண்ண முடியாத நிலைமையில் இருக்குது. ட்ரெயின்ஸு, மதுரை வைகை எக்ஸ்பிரஸ் வந்து கேன்சல் ஆயிருக்குது. அது ஒரு எக்ஸாம்பிள். இது மாதிரி நிறைய ட்ரெயின்ஸ் கேன்சல் ஆயிருக்குது. ஃபெங்கல் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சைக்ளோனா சென்னையை வந்து பாதிக்காமல் தாண்டி போயிருக்கலாம். பட் தமிழ்நாட்டில் நிறைய இடத்த அது சூறையாடி இருக்குது. இப்போது அது வந்து நார்த்து தமிழ்நாடுக்குள்ளே அது மாதிரி வலுவிழந்து போயிட்டு இருக்குது. ஏன்னா இதுக்கு மேலே அதை பவர் பண்ணுறதுக்கு தேவையான கடல் தண்ணி கிடையாது. ஸோ அப்படியே வலுவிழந்து
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த எஃபெக்ட் கம்மியாகிட்டு போயிட்டு இருக்குது. இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கவே கூடாது, இத்தனை உயிர்கள் போயிருக்கக்கூடாது. பட் இது எல்லாமே நம்ம ஒரு லெசனாக எடுத்துக்கலாம். அன்டில் வி லேர்ன் வி ஹேவ் டு டேக் எவ்ரிதிங் ஆஸ் லெசன். வேறு வழி இல்லை. நம்ம திருந்துற வரைக்கும் நம்ம எல்லாத்தையுமே ஒரு பாடமாக தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஒரு புயல் வருதுன்னா சென்னையில் வந்து நம்ம எல்லாரும் பதறது மட்டும் இல்லை, அதை தாண்டி அது எங்கெங்கே போகுதுங்கிறதையும் பார்க்க ஆரம்பிப்போம். புயல் மட்டும் இல்லை, எந்த இந்த நேச்சுரல் கலாமிட்டியாக இருக்கட்டும், சென்னை மட்டும் தங்க கட்டி கிடையாது. ஓகேவா? சென்னை மட்டும் சென்னை 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 ஏன் மற்ற ஊர்லாம் என்ன தப்போ? மற்றவங்கலாம் தக்காளி தொக்கை, இங்கே வந்தால் மட்டும்தான் ரத்தமா? ஐ ஃபீல் பேட் மேன். ஸோ யா, இந்த வீடியோ மூலியமாக நீங்கள் கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், பாண்டிச்சேரி இந்த ஏரியாலலாம் இருக்கிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும்னு சொல்லுங்கள். எனக்கு தெரியலை. நான் பெருசாக சென்னைக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா நிறைய பேர் இந்த டொனேஷன் இது போடுவாங்க. நான் இதை பெருசாக நான் கண்டக்ட் பண்ணது கிடையாது. ஏதாவது பார்த்தேன்னா நான் உடனே டொனேட் பண்ணிவிடுவேன். எனக்கு இதில் என்ன நடக்குது, என்ன பண்ணணும், எதுவுமே எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. ஸோ நீங்கள் இந்த ஊரில் இருக்கிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா, இல்லை அந்த ஊரில் தெரிஞ்சவங்க சொந்தக்காரங்க யாராவது இருந்தாங்கன்னா, அங்கே என்னென்ன அட்டென்ஷன் தேவைப்படுதுங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோவை நிறைய அஃபீஷியல்ஸ் பார்ப்பாங்க. நம்ம சேனலில் நிறைய பேர் கவர்மெண்ட்லேருந்து பார்க்குறாங்க, நிறைய பியூரோக்ராட்ஸ் பார்க்குறாங்க. ஸோ அவங்க இந்த கமெண்ட் செக்ஷனை பார்த்தாலே எந்தெந்த ஊரில் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குங்கிறத அவங்களால பார்க்க முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை நீங்கள் உங்களோட இதில் போடுறது ஒரு வழி. பட் இன்னும் பிக்கர் வழி வந்து ட்விட்டரில் நீங்கள் எடுத்து போடுங்க, என்ன பிரச்சனை இருக்குதுங்கிறத. இம்பார்ட்டண்ட்டான பீப்புளை டேக் பண்ணுங்கள். சென்னையில் இருக்கிற முக்கால்வாசி பேர் அதை தான் பண்ணிட்டுருக்காங்க. அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் அதை அங்கே போட்டு 4 பேரை டேக் பண்ணி அதுக்கு தேவையான அட்டென்ஷன் எடுத்து அதை சால்வ் பண்ணுறாங்க. நீங்களும் அதே பண்ணுங்கள். நாளைக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். 7 பேர் மண்ணுக்குள்ளே புதஞ்சு போயிருக்காங்க. அது என்னன்னே தெரியாமல் நம்ம ஊரில் நிறைய பேர் தாண்டி போயிட்டுருக்காங்கிறத நினச்சா தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. பாய். இந்த வீடியோவை தயவு செஞ்சு நிறைய பேர்கிட்ட போய் சேருங்க. இப்படி ஒன்று நடந்துச்சுங்கிறது சோகமான விஷயம். ஆனால் நடந்துச்சுன்னே தெரியாமல் இருக்கிறது அதை விட ரொம்ப. இப்ப அடுத்த நியூஸ் என்ன தெரியுமா? அடுத்த நியூஸ் நான் உங்களுக்கு இப்பயே சொல்றேன் பாருங்க. இந்த திருமாவளவன் வந்து விஜய் மீட்டிங்க்கு போகல, அந்த விஜய் வச்சு நின்று அடுத்த ஒரு வாரத்துக்கு ஓட்டுவானே, இதை மறந்துடுவாங்க கன்ஃபார்ம். பாய். அதுதான் நம்ம தமிழ்நாட்டினுடைய யோகிதை. ஃபெஞ்சால் புயல். இந்த ஃபெஞ்சால் புயல் சென்னையை மட்டுமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி செய்தி ஊடகங்கள் செய்தியை வெளியிட்டிருக்கும் போது இல்லவே இல்லை, இது பல மாவட்டங்களுக்கு பெரிய அளவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்கிற தகவல் பல ஊடகங்களும் சொல்ல மறந்தார்கள். கொஞ்சம் ஊடகங்கள் சொன்னாங்க. அதுக்கு தகுந்ததுபடியே இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா விழுப்புரமாக இருக்கட்டும், திருவண்ணாமலையாக இருக்கட்டும், இங்கே எல்லாமே பெரிய அளவில், கரூர் இந்த ஏரியா எல்லாமே ரொம்ப பெரிய அளவில் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் 2000 கோடி ரூபாய் கேட்டிருக்காங்க. ஆனால் இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. இந்த டிசம்பரில் 31% மழை எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தகவலும் வெளியில் வந்திருக்கு. என்னப்பா டிசம்பர் தொடங்கின உடனேயே இவ்வளோ பெரிய இழப்புகளா அப்படின்னு பார்த்தா நம்முடைய அரசாங்கமும் நாமும் பல விஷயங்களுக்காக தயாராக வேண்டும். இதெல்லாம் சும்மா ட்ரைலர் தான். அதை மறுபடியும் இந்த மழை இயற்கை நமக்கு நினைவு கூறுகிறது. அடுத்ததாக என்ன நடக்குது, எப்படி என்ன விஷயங்கள் அப்படிங்கிறத இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியலுடன் கொஞ்சம் கலந்து பார்க்க போகிறோம். அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள். தமிழ்நாட்டில் இதனால அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு. கிட்டத்தட்ட 1.5 கோடி மனிதர்கள் இதனால பாதிப்படைஞ்சிருக்காங்க. உடனடியாக மீட்பு பணிக்காகவும் அதே மாதிரி தேசிய பேரிடருக்காகவும் நீங்க என்ன செய்யணும், ஒரு 2000 கோடி ரூபாய் எங்களுக்கு தர வேண்டும். இதுதான் டிஎம்கே அரசாங்கம் பிஜேபி அரசாங்கத்திடம், மத்திய அரசாங்கத்திடம் நம்முடைய மாநில அரசாங்கம் கேட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு உதவித்தொகை. இது கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு அரசியலாக இருக்கும் பட்சத்தில் இங்க இருக்கக்கூடிய உண்மைகளை சென்னை புயல் அப்படின்னு சொன்னாலே சென்னை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பகுதிகள்லாம் தான் அதிகமாக பாதிப்புகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நம்பிட்டு இருக்கோம். உண்மை அது கிடையாது. அதிகமான கான்சன்ட்ரேஷன் நம்முடைய மீடியாக்கள், அதிகளவு வீடியோ புகைப்படம், இல்லாட்டி நம்முடைய அரசியல்வாதிகள் அதிகமாக இருப்பது சென்னை. அதனால சென்னை அப்படிங்கிறத நம்ம அதிகமாக பார்த்துட்டு இருந்தோம். இப்போது தான் புதுசா விழுப்புரம், கரூர், அந்த பக்கமாக இருக்கக்கூடிய திருவண்ணாமலை, இது எல்லாமே அடி வாங்குறத நம்மளால பார்க்க முடியுது. இதுவரையிலும் இல்லாத அளவுக்கு திருவண்ணாமலை அந்த தீபம் ஏற்றக்கூடிய 4 முறை இந்த மாதிரியான நிலச்சரிவு ஏற்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிற அந்த செய்தியை நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருந்திருப்பீங்க. ஆனா ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் கேட்டுறவா, ஒரு குழந்தை அவங்க வந்து ஆழ்துணை கிணறுல கீழே விழுந்துட்டான் அப்படின்னு சொன்னோடனே 3 தினங்கள் அதை லைவா போட்டு டெலிகாஸ்ட் பண்ண ஊடகங்கள் இங்கு ஏராளம். அது அவ்வளோ லைவா பார்க்க வேண்டிய வீடியோவா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது. பட் ஆனாலுமே நம்முடைய ஊடகங்கள் அதை லைவா டெலிகாஸ்ட் பண்ணாங்க. அதே நேரத்தில் இன்னைக்கு திருவண்ணாமலையில் 7 பேர் மண்ணுக்கடியில் புதைந்து விட்டார்கள். அவங்கள உயிருடன் மீட்க முடியுமா இல்லையா அப்படிங்கிறது எல்லாமே பெரும் கேள்வியாக இருந்தபோது இப்போது அவர்களுடைய உடல் பாகங்கள் ஒவ்வொன்றாக வெளியில் எடுக்கப்படுது. அந்த சிறுமிகள், பக்கத்து வீட்டில் 2 சிறுமிகள் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவருடைய தந்தை வெளியில் நின்று ரொம்ப சோகமாக நின்று பார்க்கக்கூடிய அந்த வீடியோக்கள்
இதை லைவாக டெலிகாஸ்ட் பண்ணாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா இதை லைவாக டெலிகாஸ்ட்லாம் பண்ணலை. ஏன் பண்ணலை அப்படின்னு கேட்டால் அதுலேயும் ஒரு அரசியல் இருக்குது. அப்போது மனித உயிர்கள், இயற்கை பேரிடர், அதனால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள், அந்த பாதிப்புகளால் என்னென்ன நல்ல பெயர் கெட்ட பெயர் இதெல்லாம் சார்ந்து தான் ஒரு வீடியோ இல்லாட்டி ஒரு செய்தி வெளியில் வருவதும் வெளியில் வராமல் இருப்பதும். அப்போ இந்த மீடியாக்கள் இருந்து இல்லாட்டி இந்த மீடியாக்களை கண்ட்ரோலில் வைத்திருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகளிடம் இருந்து நாம் எப்படி தப்பிப்பது அப்படின்னு பார்த்தா நம்முடைய தேவைகளை, நம்முடைய உயிரை, நம்முடைய உடைமையை நாம் தான் பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும். இங்கே ஃபெஞ்சால் அப்படிங்கிற புயல் மட்டும்தான் பெருசாக பாதிப்பை ஏற்படுத்தி விட்டதா அப்படின்னு பார்த்தா திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், கரூர் இங்கே எல்லாமே இந்த புயல் பெரிய அளவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு. ஆனால் டிசம்பர் மாதம் 31% இன்னும் புயல் எல்லாமே அதிகமாக இருக்கும், மழை அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்முடைய வானிலை ஆய்வு மையம் ஒரு செய்தியை வெளியிட்டு இருக்கும்போது இது ஒரு ட்ரெய்லர் தான். 2.11 லட்சம் ஹெக்டர் வேளாண் நிலங்கள் வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளன, முக்கிய உட்கட்டமைப்புகள் சேதமடைந்துள்ளன அப்படின்னு சொல்றத முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் இன்று மத்திய அரசாங்கத்துக்கு ஒரு கோரிக்கை வைக்கும்போது அதனுடன் இணைத்திருக்கிறார். தென்பெண்ணை ஆற்றில் இதுவரையில் இவ்வளவு பெரிய வெள்ளப்பெருக்க பார்த்து அப்பயும் திருட்டு பசங்க இந்த மழையினுடைய வெள்ளத்தில் லேண்ட் சரிவு அதெல்லாம் நிலச்சரிவு வச்சு இது எவ்வளவு காசு திருட்டலாம் தான் பாக்குறாங்க. வச்சுட்டு மக்கள் உதவி பண்றது 2000 கோடி என்னது? 2000 கோடி அவன் கொடுக்க கூடாது. மோடி தலைவருக்கு நம்ம தலைவர் தெரியல. பட் இந்த தென்பெண்ணை ஆற்றில் பெருக்கெடுக்கும் வெள்ளம் வினாடிக்கு 2.4 லட்சம் கன அடி பாய்கிறது. கடலூர், புதுச்சேரி, சென்னை சாலை துண்டிப்பு. புதுச்சேரி கண்டிப்பா அந்த இடத்துல கடலூர், புதுச்சேரி, சென்னை சாலை துண்டிப்பு. புதுச்சேரி கண்டிப்பா அந்த இடத்துல இந்த ஃபெஞ்சால் புயல் கரையை கடந்த பிறகும் மழை பெய்யும் அப்படின்னு நம்ம பல இடங்கள்ல சொல்லியிருந்தாங்க. ஏகப்பட்ட ஆய்வுகள் அதை தான் சொல்லியிருந்து, அதே மாதிரி தான் நடந்திருக்கு. அடுத்ததா மறுபடியும் விழுப்புரத்தை மிரட்டும் மழை அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த விழுப்புரத்தை மிரட்டும் மழை அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் ஒரு புறம் இருக்கும்போது அங்க இருக்கக்கூடிய பேருந்து நிலையம், அங்க இருக்கக்கூடிய முக்கியமான அரசு சம்பந்தப்பட்ட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இது எல்லாமே வெள்ளத்தால் ரொம்ப பெரிய அளவுல சூழப்பட்டிருக்கிறது. அப்ப இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்? இந்த ஊருக்கெல்லாம் மழையே வராது, எவ்வளவு பள்ளத்துல வேணாலும் கெட்டி வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதா, இல்ல நம்முடைய அரசியல்வாதிகளுடைய மெத்தன போக்கா, அரசு அதிகாரிகள் அதெல்லாம் சரியா கவனிக்கலையா? இயற்கை ஒவ்வொரு இடமா கட்டம் காட்டி நமக்கு சில விஷயங்களை சொல்லி தருது. தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி அந்த மாவட்டங்களில் போன முறை பயங்கரமாக மழை பெஞ்சிச்சு. இயற்கை நம்மகிட்ட என்ன சொல்லிச்சு? ஐயா ராசா, நான் சவுத் சைடும் உங்களுக்கு மழையாக வருவேன், பார்த்துக்கோங்க. ஏரி, குளம், குட்டை, வாய்க்கால் ஏதாவது தூர்வாரப்படாமல் இருந்தால் அதெல்லாம் தூர்வாரிடுங்க. ஏன்னா என்னுடைய ஃபோர்ஸுக்கு நீங்கள் ஈடு கொடுக்க மாட்டீங்க அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய உண்மையை அந்த வெள்ளம் நமக்கு காண்பித்தது. ஆனால் அதுலேருந்து நம்ம ஏதாவது பாடம் படித்து கொண்டோமா அப்படின்னு பார்த்தா எத்தனை ஏரிகள் தூர்வாரப்பட்டன, எத்தனை குளங்கள் தூர்வாரப்பட்டன, எத்தனை ஏரியினுடைய பார்டர் ஏரியாஸ் ஸ்ட்ராங் செய்யப்பட்டது அப்படிங்கிறதெல்லாம் $1 மில்லியன் கேள்வி. இந்த பக்கமாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபெஞ்சால் புயலினுடைய எச்சம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இத்தனை நாட்கள் மறுபடியும் விழுப்புரத்துல எல்லாமே மழை பெய்கிறது அப்படின்னு சொல்லும்போது அங்கேருந்து வரக்கூடிய செய்திகள், நீங்கள்லாம் என்ன சென்னைனா மட்டும்தான் ஓடி ஓடி உதவி செய்வீங்களா, எங்களெல்லாம் பார்த்தா மனுஷங்களா தெரியல அப்படிங்கிற அந்த கேள்வியை நிறைய மனிதர்கள் கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. நிறைய பேர் சாலையில் இறங்கி போராட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. எங்களுக்கு சாப்பாடு கிடையாது, 4 நாட்கள் ஆகுது எங்களுக்கு சரியாக சாப்பாடு கிடைச்சி, சாப்பாடு போடுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய சிக்கல் என்னென்னா, சில ஏரியாக்களில் பெரிய அளவில் மழை வெள்ளம் புகுந்து நிறைய பேருடைய உயிர் உடைமைகள் எல்லாமே பாதிப்படைந்தது அப்படிங்கிற செய்தியை பார்க்கும்போது மேன்மேடு டிசாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி செம்பரம்பாக்கம் ஏரி நம்ம எல்லாருக்குமே ஞாபகம் இருக்குது. இரவோடு இரவாக அந்த செம்பரம்பாக்கம் ஏரி திறந்து விடப்பட்டதுனால தான் பெரிய அளவில் உயிரிழப்புகளும் பாதிப்புகளும் ஏற்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரியான நிகழ்வுகள் இப்போதும் நடந்திருக்கு. நிறைய பேர் அதை ட்வீட் போட்டிருக்காங்க. ஹைவே வரை தண்ணி வந்துருச்சு, திருச்சி சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையே துண்டிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நபர் அந்த ஒரு வீடியோவை எடுத்து பதிவு பண்ணுறாங்க. அடுத்ததாக மீண்டும் நிலச்சரிவு, குலுங்கும் திருவண்ணாமலை, அண்ணாமலையார் மலையில் 4வது இடத்தில் மீண்டும் நிலச்சரிவு. இன்று சோமவார குளம் மேல் பகுதியில் 2வது நிலச்சரிவு ஏற்பட்ட நிலையில் 3வது மற்றும் 4வது இடத்திலும் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டிருக்கிறது. அடுத்ததா மிக முக்கியமான ஒரு அப்டேட்டா நம்ம பார்க்க வேண்டியது, கடலூர் மக்கள் தூங்கிக் கொண்டிருந்த போது இரவு 2 மணிக்கு எந்தவித எச்சரிக்கையும் செய்யாமல் தமிழக அரசு சாத்தனூர் அணையிலிருந்து 1,70,000 கன அடி நீர் திறந்துவிடப்பட்டது தான் இவ்வளவு பெரிய இழப்புக்கு காரணம். உண்மையிலேயே இந்த மாதிரியான ஒரு அரசியல் பழிவாங்கலுக்காக இப்படி ஒரு செய்திகள் சொல்லப்படுகின்றனவா அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை. இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான நேர்த்தியான ஒரு செய்தி என்னன்னா, நாம் சில விஷயங்களை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறோம். இந்த இடத்துல இந்த மாதிரியான தவறுகள் இல்லாட்டி இந்த மாதிரி இயற்கை பேரிடர் நடக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது.
அதற்கு தகுந்த மாதிரி நம்முடைய அரசு அதிகாரிகள் அவங்களுடைய சிஸ்டத்தை சரி பண்ணியிருக்காங்களா அப்படிங்கிறது தான். ஆனால் அந்த சிஸ்டத்தை சரி பண்ணுறதை விட்டுட்டு நாம் எல்லாருமே எங்கே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருந்தோம்னா சென்னையை மட்டுமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருந்தோம். சென்னையில் பெரிய ஒரு பிரச்சனை அப்படிங்கிறத விட சின்னதாக ஒரு பிரச்சனைனாலும் அது பெருசாக பேசப்பட்டது. இன்னைக்கு திருவண்ணாமலை, கடலூர் இந்த இடம்லாம் அது பெரும் பிரச்சனை தான். அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் இதற்கு யூஸ்டு ஆனவங்க கிடையாது. இதற்கு முன்ன பின்ன அவங்க பார்த்ததும் கூட கிடையாது. சென்னை மக்களாவது அவங்களுக்கு ஏதாவது தெரியும், அவங்க இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டானவங்க, அவங்க மழை வந்தால் வெள்ளம் வந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறதுலாம் தெரியும். ஆனால் இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய மக்கள், இந்த பக்கம் நிறைய விவசாய நிலங்கள் இருக்கே, அவங்களுடைய எதிர்காலம் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஒரு கேள்விதான். அப்படின்னா நம்முடைய அரசாங்கம் இல்லை நம்முடைய அரசியல்வாதிகள், அரசு அதிகாரிகள் எவ்வளவு துரிதமாக செயல்பட்டு இருக்க வேண்டும், அவ்வளவு துரிதமாக செயல்பட்டு இருக்காங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி. இந்த நேரத்தில் அரசியல் பேசுறது எனக்கும் அவ்வளோ பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் கிடையாது. பட் இதே மாதிரியான சூழ்நிலை இனிமேல் டிசம்பர் முழுவதும் இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத நான் இப்போவே சொல்லிடுறேன். இதுதான் நம்ம பல வருஷமா அதுதான் இவங்க தலைவர்கள் பண்ற பெரிய தப்பு. எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, எனக்கு உடன்பாடு கிடையாதுன்ட்டு அரசியல் இவங்க தலையிடாத ஒரே காரணத்தினால தான் இன்னும் இவங்க வந்து இந்த அதர்மம் தலைவிரிஞ்சு ஆடுது. அதர்மம் தான் அது. எப்ப சராசரி மனுஷன் அரசியல் தலையிட ஆரம்பிக்கிறானோ அப்பதான் நமக்கு மாற்றம். சொல்லிட்டு இருக்குமே, நவம்பர் டிசம்பர் வந்தாலே தமிழ்நாடு கொஞ்சம் கவனமா இருக்கு. இத்தனை விதமான அப்டேட் கிடைச்சும் புதுச்சேரி சைடில் காரைக்கால் பகுதியில் வந்துடும் அப்படின்னு சொன்ன பிறகும், இல்லை கோயம்புத்தூர் சைடில் நல்ல மழை வரும் அப்படின்னு சொன்ன பிறகும் நம்முடைய அரசு அதிகாரிகள் சரியாக வேலையை செஞ்சுருக்காங்களா அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் இங்கே கேள்வி. அரசு அதிகாரிகள் எப்படி வேலை செய்ய முடியும்? காசு இல்லாமல், உதவித்தொகை இல்லாமல், ஃபண்டிங் இல்லாமல் எப்படி அரசு அதிகாரிகளை நீங்கள் பிளேம் பண்ணுறதுல மிகப்பெரிய தவறு. இது அரசியல்வாதிகள் பண்ண சதி. செஞ்சிருக்காங்க இல்லை, தப்பு செஞ்சிருக்காங்க இல்லை அப்படிங்கிறது இங்கே ஆர்கியூமெண்ட்டாக இல்லை. பட் மனசாட்சி விரோதம் இல்லாம அவங்க அவங்களுடைய வேலையை செஞ்சிருக்காங்களா? அப்படி செஞ்சிருந்தாங்கன்னா இவ்வளவு பெரிய இழப்புகளோ இல்லாட்டி அடுத்தடுத்த விஷயங்கள் அப்படியே திசை திருப்புதல். இது வந்து திசை திருப்புதல். அரசியல்வாதிங்க மேல பழி விழாம அரசாங்க வேலையை செய்யறவங்க மேல பழியும் போடுறாங்க. மக்கள் பாதுகாக்கக்கூடிய அந்த நிலைமையிலிருந்து இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்டோ வந்திருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கா? அவ்வளவுதான். இன்னைக்கு எல்லா அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து அவங்களுடைய வேலைகளை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது ஃபோன் வழியாக வீடியோ கால் பண்ணுறாரு, வீடியோ காலில் நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற தகவல் எல்லாமே வெளியாகுது. ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே இங்கே அரசியல் அப்படிங்கிறது யார் ஃபர்ஸ்ட் வந்து உதவி பண்ணுறாங்க, யார் அடுத்ததாக வந்து உதவி செய்யலை அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்கே தவிர, நீங்கள் ஆட்சி செய்த இந்த மண்ணை எப்படி கெடுத்து வச்சுருக்கீங்க. இங்கே எல்லா கட்சிகளையும் நாம் சொல்கிறோம், ஆளும் கட்சி எதிர்கட்சி யாருமே இங்கே பாரபட்சம்லாம் பார்க்கவில்லை. இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பஸ் ஸ்டாண்ட், அந்த பஸ் ஸ்டாண்டை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதை சுற்றி தண்ணி இருக்குது. அப்போ அதனுடைய அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதை செஞ்சிருக்கும் போது அதனுடைய என்ஜினியரிங் எவ்வளோ ஃபால்ட்டாக இருந்திருக்கு. அதை சுற்றி தண்ணீர் தேங்க வேண்டும் என்றால் எந்த இடத்துல நம்ம கோட்டையை விட்டோம். இதெல்லாம் இன்றைக்கி நம்ம சரி பண்ணலைன்னா, இது ஏதோ இன்றைக்கி வந்துருச்சு, மழை வந்துருச்சு, நீ அடுத்ததாக 10 வருஷத்துக்கு பிறகு தான் வரும் அப்படிங்கிறதுலாம் இனிமேல் இல்லை. கிளைமேட் சேஞ்ச் மிகப்பெரிய அளவில் மழை வரப்போகுது. சொல்லப்போனால் நாம் நிறைய இழக்க போகிறோம். அப்படி இழப்பு வராமல் இருப்பதற்கு நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கணும்னா, நம்ம செஞ்சிருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், நம்ம செஞ்சிருக்கக்கூடிய நிறைய விதமான முக்கியமான விஷயங்கள், அதாவது ஒரு ஏரியை தூர்வாருவதாக இருக்கட்டும், ஒரு பாதையை மறுபடியும் செப்பனிடுதலாக இருக்கட்டும், ஒரு சாலையை மேம்படுத்துதலாக இருக்கட்டும். சாலையை மேம்படுத்துதல் அப்படின்னா என்னங்க நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம்? நிறைய வீடுகள் இப்போது மூழ்கிறது. அதற்கான காரணம் என்ன? சாலை உயரத்தில் இருக்குது, வீடு டவுனில் இருக்குது. ஏன் அப்படி போச்சு? பொதுவாக ஒரு சாலை அப்படிங்கிறது போடணும்னா ஆல்ரெடி இருந்த சாலையெல்லாம் கொத்தி எடுத்துட்டு மறுபடியும் அதில் தாரை அப்படிங்கிறதெல்லாம் செப்பனிட வேண்டும். அப்படின்னா தான் அந்த ரோடு ஹைட்டு கூடாமல் இருக்கும். நம்ம ஆட்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா, அதெல்லாம் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் மேலே ரோடு போடுவாங்க. மேலே ரோடு போடுறது வேணால் ஒரு 2 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை, 3 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மேலே ரோடு போட்டுருவீங்க. ஒரு வீடு நாங்கள் கட்டிட்டோம்னா 45-50 வருஷமாக அந்த வீடு அங்கேயே தான் இருக்கும். அந்த வீட்டினுடைய அந்த பேஸ்மெண்ட்டை தூக்கி மேலே வைக்க முடியாது. அப்போது இந்த சாலை மேலே வர 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 சாலையிலிருந்து இந்த வீடு டவுன் ஆகிட்டே இருக்கும். இப்போ என்ன ஆகும்? மழை வரும்போது சாலையில் தண்ணீர் தேங்காமல் இருக்க நேராக இந்த வீடுகளின் பக்கம் வந்து தண்ணீர் தேங்கிவிடும். அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய அடுத்த சிக்கல் என்ன? இங்கே சரியாக அரசு அதிகாரிகள் வேலை செய்யவில்லை. டெண்டர்ஸ் யார் கொடுத்தாங்க? அந்த டெண்டர்ஸில் சாலையை உடைத்து விட்டு சாலையை போட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லணுமே. இவங்க ஏன் சாலையை உடைக்காமல் மேலேயே மெட்டல்லாம் போட்டு அவங்க தார் சாலையை ரெடி பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது யாராவது கேள்வி கேட்டிருந்தோம்னா இந்த அளவுக்கு பெரிய சிக்கல் வந்திருக்காது. இது நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இதே மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்களில் சின்னதாக நம்ம செய்யக்கூடிய தவறுகள், நம்முடைய சிஸ்டம் செய்யக்கூடிய தவறு, நம்முடைய அரசு அதிகாரிகள் அதை கவர்ன் பண்ண தவறிவிட்டார்கள். அரசியல்வாதிகள் தேவையில்லாத வாக்குறுதிகளை கொடுக்க அதை நம்பி இருக்கக்கூடிய மக்கள் இப்படி துன்பப்படும் போது தான் நாம் செஞ்சிருக்கக்கூடிய தவறையாவது இந்த அரசியல்வாதிகள் திருத்திக் கொள்ள மாட்டார்களா அப்படிங்கிற ஒரு ஏக்கத்துடன் இந்த பதிவுகள் பதிவு செய்யப்படுகின்றன.
யாரையும் குத்தம் சொல்கிறதுக்கு இல்லை, இது இயற்கை பேரிடர், இதை நம்ம தாங்கித்தான் ஆகணும். ஆனால் நம்மளால் ஏதோ ஒரு வகையில் அட்லீஸ்ட் ஏதோ ஒரு எக்ஸ்டெண்டில் நம்ம இதை தடுத்திருக்க, கொஞ்சமாக இழப்புகளை தடுத்திருக்க முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால தான் இப்போவாவது அரசு அதிகாரிகள் அரசியல்வாதிகள் விழித்து கொள்ள வேண்டும். இந்த டிசம்பர் மாதம் 31% எக்ஸ்ட்ராவாக மழை பெய்ய போகுது அப்படின்னு சொல்லும்போதே எந்தெந்த வகையில் நம்மளால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையில் ஈடுபட முடியுமோ 24 மணி நேரத்தில் அட்லீஸ்ட் ஒரு 18 மணி நேரமாவது அரசு அதிகாரிகள் அவங்களுடைய வேலையை செய்தார்கள் என்றால் நிச்சயமாக மக்களுக்கான ஒரு நல்ல மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும். என்னப்பா அரசு அதிகாரிகளை நீ 8 மணி நேரத்துக்கு மேலே வேலை செய்ய வைக்கிறீ அப்படின்னு கேட்டால், எங்க இம்பார்ட்டண்ட்டான நேரத்தில் தான் 10, 12, 18 மணி நேரம் வேலை செய்ய சொல்கிறோமே தவிர என்றைக்குமே கிடையாது. இப்போ காவல்துறை அதிகாரிகள் எடுத்துக்கோங்க, இயற்கை பேரிடர் சீற்றத்தை தேசிய பேரிடர் குழு எடுத்துக்கோங்க, அவங்களாம் டே நைட்டாக உட்காந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஆனால் இந்த பாலம் போட்டவங்க, சாலைக்கு ஓகே பண்ணவங்க, அதை சரி பார்த்தவங்க, நிலத்தை அளந்தவர்கள், ஒரு நிலத்துக்கு பட்டா போட்டு கொடுத்தவங்க, அந்த பட்டா உண்மையிலே ஏரியில தான் இருக்கு அப்படிங்கிறதுலாம் தெரியாமல் எத்தனையோ குற்றங்கள் நடக்குது பார்த்தீங்களா? அவங்களாம் 8 மணி நேரம் 10 மணி நேரம் தான் வேலை பார்ப்பாங்க. அவங்க செஞ்ச தவறுனால தான் இங்கே பல விஷயங்களும் இப்போது மக்கள் கோபமாக நிலைமையில் மாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிடுவாங்களா, இதெல்லாம் வேஸ்டான்னு எனக்கு தெரியலை. பட் பேசணும். இப்போவாவது மாற்றிட்டோம்னா அடுத்த ஒரு 20 வருஷத்தில் வரக்கூடிய இழப்புகளை கொஞ்சமாக நம்மளால் தடுக்க முடியும். இல்லையா நான் ரோடை மறுபடியும் ஏற்றிக்கிட்டே தான் இருப்பேன்னா எல்லா வீடுகளும் முங்கிவிடும். அதன் பிறகு என்ன இருக்கும்? மனிதனே இல்லாமல் இங்கே பூமி இருக்குமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்களே உங்களுடைய கருத்துக்களாக பதிவு செய்யுங்கள். ஸோ இந்த ஒரு காணொலி பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்கள் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன. நன்றி, வணக்கம். அரசியல்வாதிகள் கட்டுறதுல அரசாங்கமே இருக்குது. இதே மாரி இப்படியே பேர தண்ணி உடச்சி விட்ட தண்ணி ஃபுல்லாக எங்கள் வீட்டில் போனால் நாங்கள் எப்படிங்க நாங்கள் பொழப்பு நடத்துறது, நாங்கள் எப்படி உயிர் வாழ்ந்தது? பசங்களை அங்கே வச்சுருந்தோம்னா நாங்கள் யாருன்னா பசங்களை யாராவது விட்டுருப்போம், உயிரோட விட்டுருப்போம் பசங்களை. நிற்கிறது கூட இடம் இல்லை, தங்குறது கூட இடம் இல்லை, அத்தியாவசிய பொருள் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுன்னு கிடக்குறோம். புதுச்சேரியில் ஃபெஞ்சல் புயல் யாரும் எதிர்பாராத மிகப்பெரிய பேரழிவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஃபெஞ்சல் புயலின் தாக்கம் இங்குள்ள கிராமங்களை அடையாளம் தெரியாத அளவிற்கு சின்னாபின்னமாய் சிதைத்துள்ளது. புயல் கரையை கடந்தபோது ஏற்படுத்திய தாக்கம் ஒருபுறம் இருக்க, தென்பெண்ணை ஆற்றிலிருந்து வெளியேறும் தண்ணீர் இங்குள்ள கிராமங்களை மூழ்கடித்துக் கொண்டிருக்கிறது. பாகூர் தொகுதியில் உள்ள இருளஞ்சந்தை என்ற கிராமம் ஒட்டுமொத்தமாக தண்ணீரில் மூழ்கியுள்ளது. வெள்ள நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடும் நிலையில் இங்குள்ள குடியிருப்புகள் அனைத்தும் சேதமடைந்துள்ளன. இதேமாரி அப்பப்போ எங்கள் வீட்டெல்லாம் இதுமாரி வீணாகுது. நாங்கள் எங்கெங்க நடுத்தரில் போக முடியும்? யாரும் ஒரு எம்எல்ஏ மந்திரி யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க. தண்ணி வடிஞ்சிட்டா பிறகு வராங்க, தண்ணி வடிஞ்சிட்டா பிறகு பார்த்து நாங்கள் என்னங்க பண்ண முடியும்? நீங்களே இதை பார்க்குறீங்க. நாங்கள் எந்த இடத்துலையும் புள்ள குட்டியில் ஒரு சாமான் தட்டியை பொங்கி தோணும், ஒரு அடுப்பு இல்லை. நாங்கள் எந்த நிலைமையிலங்க இருக்கிறோம் நீங்களே பார்க்குறீங்க. புள்ள இதேமாரி உள்ள நைட்லேயே வேறு பிள்ளைங்க எல்லாம் கருமாதி கோட்டை மேலே வச்சுன்னுக்குறோம். நாங்கள் எப்படி நாங்கள் சீவனை நடத்துகிறோம்? நாங்கள் எப்படி என்ன பண்ணுறது? சோறாக்கி போட்டு 1 கிலோ அரிசி கொடுத்துட்டு நாங்கள் காலமெல்லாம் சாப்பிட முடியுமாங்க சொல்லுங்க? நல்லா 2 வயசு 3 வயசு பிள்ளைங்களை வச்சுன்னுக்குறோம். நாங்கள் எப்படி நாங்கள் சீவனம் நடத்துறது? இதேமாரி இப்படியே பேர தண்ணி உடச்சி விட்ட தண்ணி ஃபுல்லாக எங்கள் வீட்டில் போனால் நாங்கள் எப்படிங்க நாங்கள் பொழப்பு நடத்துறது? நாங்கள் எப்படி உயிர் வாழ்ந்து நாங்கள் ஊரில் நிற்கிறது சொல்லுங்க? 300க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் உடைமைகள் அனைத்தும் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டு விட்டதால் இங்குள்ள மக்கள் துயரத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர். நிறைய திடீர்னு தண்ணி நிறைய ஏறிடுச்சு. ஏறத்தில் ஒன்றுமே பண்ண முடியல. வீட்டில் இருக்கிற பொருளைங்களை எதுவுமே எடுக்க முடியல. குழந்தை குட்டிங்களை மட்டும் கூட்டுக்குன்னு இப்படி ஓரத்தில் தான் இருக்கிறோம். நிற்கிறது கூட இடம் இல்லை, தங்குறது கூட இடம் இல்லை. அத்தியாவசிய பொருள் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுன்னு கிடக்குறோம். குழந்தைங்களாம் ரொம்ப சாப்பாட்டுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுன்னு ரொம்ப இது பண்ணிடும். புயல் வந்தப்பெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ வெள்ளத்தில் தான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கோம். இது முன்னறிவு எதுவுமே எடுக்கல, எல்லாமே அப்படியே வீட்டோடவே இருக்குது. எதையும் எடுக்க முடியாத நிலைமையில் பட்டுன்னு எல்லாமே வெள்ளம் வந்துருச்சு. எதையும் எடுக்க முடியாத சூழ்நிலையே ஆகிடுது. எடுக்கிறதுக்கு ஒரு பொருளை எடுக்கிறதுக்குள்ளே அதுக்குள்ளே வெள்ளம் எல்லாம் இதுவாகிடுது. பாதி வீடு வேற எல்லாம் அடிச்சுன்னு போகுது. எங்களால் மூடுது. அரிசி பருப்பெல்லாம் தண்ணியில் போயிடுது. ஒன்றும் துணி மாதிரி தான் எடுக்க முடியல, ஒன்றுமே செய்ய முடியல. நாங்கள் நான் முட்டி கட்டும் இடு பார்த்தாலும் இன்னும் மிதங்குறோம். படுக்கூட இடம் இல்லை. எல்லாத்தையும் மாலையில் நண்டிட்டு எல்லாம் வெள்ளத்தில் போகுது. நாங்கள் என்ன பண்ணோம்? யாரும் இல்லைங்க கூட்டும் போகிறதுக்கு. நாங்கள் இந்த தண்ணி தான் நின்றுங்கிறோம். நாங்கள் எதுவும் போய் எடுக்கவும் முடியல. எதுவும் நாங்கள் என்னங்க பண்ணுறது?
கடல் போன்று காட்சியளிக்கும் இந்த பகுதிகள் அனைத்தும் விவசாய நிலங்கள். நூற்றுக்கணக்கான ஏக்கர் பரப்பளவில் நெற்பயிர்கள் அனைத்தும் வெளியே தெரியாத அளவிற்கு வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளன. எல்லாமே தொடர் மழையால் பயிர் எல்லாம் மூழ்கி போய் கீழே இறங்கி பார்க்க முடியாத சூழ்நிலை வெள்ளக்காடாக இருக்குது. கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 50 ஏக்கருக்கான பரப்பு அது ஃபுல்லாகவே மூழ்கி போச்சு. எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு விவசாயம் பண்ணி எல்லாம் கதிர் பயிர் வளர்ந்த பயிருங்க எல்லாம் மூழ்கி போச்சு. எல்லாம் நெல் தாங்க, இடுப்பளவு பயிர் வளர்ந்த பயிரெல்லாம் மூழ்கி போச்சு. ஒன்றும் தேராததில் கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் கடவுட வாங்கி தான் பயிர் பண்ணாங்க. இந்த வெள்ளக்காடால் எப்படி சமாளிக்க போகிறோன்னு சொல்லி தெரில. நஷ்டம், டோட்டலி நஷ்டம் தாங்க. இது வந்து இனிமேல் அது ஈடேறாது, அவ்வளோதான். தண்ணி வடிகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. இருளர் பழங்குடிகள் தங்கியிருந்த குடியிருப்பை பெருக்கெடுத்து ஓடும் வெள்ளம் மூழ்கடித்து விட்டதால் அங்கிருந்து மீட்கப்பட்ட மக்கள் அரசு பள்ளியில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். தண்ணில தான் வந்தோம். அது வர மத்திய தண்ணி வந்துட்டு சுத்தமா தண்ணி பூரா வந்துட்டு எங்களால் முடியல. பசங்களை இழுத்துக்குன்னு இப்போ உள்ள கொட்டி இழுத்துன்னு அதங்காட்டி பள்ளிக்கூடம் முன்னாடியே வந்துட்டோம். நாங்கள் பசங்களை நான் யாருன்னா பசங்களை யாராவது விட்டுருப்போம், உயிரோட விட்டுருப்போம். பசங்களை விட்டுன்னு வந்திருக்க முடியாது எங்களால். இதே மாதிரி தான் எங்கள் வாழ்க்கை போயின்னு இருக்குது. புதுச்சேரியில் வந்து இப்போ மழைப்பொழிவு வந்து குறைந்திருந்தாலும் புதுச்சேரியை சுற்றியுள்ள வெளிப்புற பகுதிகளில், குறிப்பாக இருளஞ்சந்தை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சாத்தனூர் அணை திறக்கப்பட்டதுனால அந்த வெள்ள நீர் வந்து இப்போ கிராமங்கள் நோக்கி வந்துகிட்டு இருக்குது. இங்கே படிப்படியாக வந்து வெள்ள நீர் அதிகரிச்சுட்டே இருக்கிறதுனால மக்கள் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. இருளஞ்சந்தையில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட 250 குடும்பங்கள் வெள்ள நீரால் சூழ்ந்ததுனால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. பக்கத்தில் பாகூர்ன்ற ஒரு ஊர் இருக்குது, அங்கேயும் கிட்டத்தட்ட 2000 குடும்பங்கள் வெள்ள நீரால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. பாகூர் பகுதியில் படிப்படியாக தண்ணீரின் வேகமும் நீர்மட்டமும் அதிகரித்து வருவதால் தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினர் மீட்புப் பணியில் இறங்கியுள்ளனர். பாதுகாப்பான பகுதிகளுக்கு செல்லுமாறு புதுச்சேரி காவல்துறையும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. லாஸஸ் எதுவும் கிடையாது, ப்ராப்பர்ட்டி டேமேஜ் தான். மற்றபடி யாருக்கும் எந்த உயிர் சேதம் இதுவரையிலும் இல்லை, எதுவும் ஆகக்கூடாது. தண்ணியுடைய வேகம் அதிகமாகுது நேரத்துக்கு. இப்போ 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியும் இப்போவும் தண்ணியுடைய வேகம் அதிகமாகிடுது. இதை வந்து எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இவங்க NDRF இருக்காங்க, அவங்க மூலியமாக வச்சு நாங்கள் ரெஸ்கியூ பண்ணுறோம். எதுவும் இஷ்யூ இல்லை டில். ஒட்டுமொத்தமாய் வாழ்வாதாரத்தை இழந்து தவிக்கும் மக்கள் வெள்ளப்பெருக்கை எதிர்கொள்ள முடியாமல் போராடி வருகின்றனர். விவசாய நிலங்கள் தண்ணீரில் மூழ்கி குடியிருப்புகள் அனைத்தும் வெள்ளப்பெருக்கில் சேதமடைந்துள்ளதால் இங்குள்ள மக்கள் உரிய நிவாரணத்தை எதிர்நோக்கி காத்திருக்கின்றனர். செஞ்சு வச்சிருக்காங்க. Nobody did anything, dude. Did he say anything? He didn't say anything. At all. Wow, this kid was here TV. Okay, he's doing something. What about Simon? Is he doing something? Here, the subtitle. LA flood relief. He did went for that. Okay. Didn't do anything either, I don't think.
All right, let's see. Path of Exile Now, drama. there What is is a it? big thing that happened today. Some actual, like, some real Leak shit that happened drama. with PoE. I don't know why this happened. I have Let's no go. idea. But basically, F Extra Life. F Oh. Extra Life is very well known for basically like doing like being at the top of a. Well, let's just try it right now. How to fight depression. Okay. Let's see. How to. Well, I'm trying to think. How to find Moonlight. Great Sword, Dark Souls. Okay. Extra Life. The first one that comes up I think is it this is F Extra Life. It's not. It seems like their SEO has actually gone down a bit. Oh. Yeah, it actually does. It seems like it's gone down. Fandom base. Yeah, it's actually not. Because, like, for the longest time, anytime that you would search for anything on the internet that had to do with a video game, F Extra Life would pop up. It seems like that's not the case as much anymore. So, anyway, what happened was that F Extra Life released a video of PoE 2 ahead of the embargo. So, for some of you guys that don't understand this, because it's complicated, right? An embargo is effectively where you're not supposed to show the game to anybody else, but you can play it ahead of time. Now, oftentimes reviewers and traditional media websites, including content creators, get review copies ahead of time, so by the time the game comes out, they can give the game a review and best inform their users, right? That's the reason why review copies exist. It's so the review copies exist to be in benefit of the customer ultimately, right? And so there is an embargo date where you're not allowed to post anything from the video, from the game, I mean, until this date happens. And then even when that date happens, you're also encouraged not to post spoilers or anything that's like a really big reveal in the game. And I think this happened with Elden Ring. I remember, I like think it Vadi did. Video, Is it like like that? whenever The his game embargo will probably lifted, lose some hype. it's not like he went and explained the entire see story it. the day before the game came out, right? So this is a very common thing. I just want to make sure everybody understands that before we go any further. That's how it is, but you can prepare. Yeah, exactly. So, they released a video, F Extra Life released a video ahead of time, and that video was a mistake. They should not have done that. Oh. So, PoE actually made an official statement about this. What is We've it? seen some speculation that some people might already have access to the early access version of PoE 2. That's true. Okay. They probably do, but it's not the same early access version. To clarify, it's probably a completely separate server. Some traditional games media have been given access to a review version of the game. Part Okay. of that stipulation that media were given is that this is for review purposes only. This is a very important component. Keep this in mind. They Okay. may share their opinions of the game, but are not allowed to produce guide-style content from this version that would spoil the discovery of the game or post unedited playthroughs. They're not playing on the same servers as the early access version. Yeah, they're playing on a private server. None of their progress is kept in. All the content they produce is embargoed until the early access release of the 6th, so no content is supposed to be posted So that's until like in then. 3 days. Let's fucking Right. go. Unfortunately, there was a miscommunication with F Extra Life that resulted in a video being posted early. This was a Ooh. mistake on our end, and this is no way on F Extra Life. Oh, On really? release day, we want players to be able to make a more informed choice about if they would buy a key, and we believe that allowing traditional games media access should be allowed to accomplish this without spoiling the game. In my opinion, the only problem with this that I have is that it provides authority to traditional games media, which I don't think they deserve or need. I don't think that there's anything that is more authentic or trustworthy with a video game website like Kotaku, IGN, or F Extra Life that like something like Force Gaming or Mortismal Gaming or Skill Up don't provide, and in my opinion, better. So this weird thing where it's like there's like this kind of like residual authority that these companies have, I think is ridiculous. They should not have any residual authority because they do not produce anything that's unique, right?
FX Live kept making guides on their Yes. website after this very post. Right, and so we're going to get to that. So a lot of people have taken this as an opportunity to completely shit on F Extra Life. Oh. Quinn69. As expected. F Extra Life is not traditional games media. It's a wiki that serves to line the pockets of one of the most disingenuous and unethical individuals in the space. There's some context to this that people might need to know. Oh, they're embedding. F Embedding, Extra right? Life. I'm going to pull up their YouTube channel. So they used Embeds, to run right? a channel here, Okay. and they would stream 46K viewers, Okay. no followers, nothing, and within like from 0 minutes to 9 minutes in, they went from 0 to 45,000. Okay. That's more than Kai gets when he's announcing that he's going to have Kevin Hart on stream. Do you really think Ooh. that this happened for Alan Wake too? Abso-fucking-lutely not. Yeah, They I were don't view think botting. so. And they weren't view botting, they were effectively view botting by Ah. embedding their stream into their website and then allowing themselves to place higher on the directory. Now, here's what makes it even worse. Not only did they do that, but they also, I'm not sure if I can really show this right now, it might not be here, but they also took advantage of companies that were promoting them. So companies I would pay see, I these see. people for advertising, and then obviously the company wouldn't make its money back because there's no real viewers there. So everybody was like, the companies were getting scammed, other streamers were getting scammed, because like, so directory placement, and this is something else on Twitch, and this is like, Yeah, it's I'm kinda sorry that important. I'm like kind of taking such a long time to explain everything, but I like to do things as comprehensively as I can. So if I look at the PoE directory. Okay, let's go. Let where's him PoE? cook. There it is. So Let this guy cook. this guy right here. Let's look at this guy. Hen IP. He Okay. is at a disadvantage right now because when you open up the web page of this this place, you do Okay. not see his stream up at the top. So Okay, yeah. discovery on this platform on Twitch is completely based off of existing discovery. So basically, if you're popular, you will get more popular. If you're less popular, you will continue to become less popular, right? That's really what it is. Top heavy, yes, exactly. It's a top heavy website, not just on the ASMR section either. It's the entire thing. And so by F Extra Life maintaining a top position on the website, they were effectively pushing somebody legitimate off of the platform. And not only were they doing that, but they were taking advertisements, probably using their viewership that was completely artificial, and then scamming companies at the same time. This has been a big problem for a long time, and Twitch actually started doing something about it, and Dan Clancy and Twitch recently made a rule to where you can't do this anymore. And Neat. because of that rule, F Extra Life pretty much stopped streaming. This was their I guess this is one of their most recent streams. I don't know if this one was embedded as well. Yeah, it was probably also embedded. As you can see, 2 from 12 minutes. It goes from 4,400 to 4,000. He So also F took it Extra out. Life has regularly It was, done this, but whenever the change came in, they got nerfed, and so they had to quit because they had no real viewership. Nobody actually watched them. The entire channel was a scam channel to farm ads and to disenfranchise and, in my opinion, defraud, advertisers, people that were like sponsoring them. So anyway, and so a lot of streamers have a lot of residual resentment for them because, again, these people are inserting themselves into the streamer space, effectively using a game exploit to be at the top of directory, and then negatively affecting everybody else because of what I was saying, right? So I apologize if it took a while for me to explain that, but I just want you to understand that is the reason why people do not like F Extra Life. A lot of streamers do not like them. I called this out a lot. Twitch fixed it. W Twitch. F Extra Life is a blight on the gaming community. That's awesome. Appreciate the transparency. Quick response. Never conclude early. Thank you for being transparent. More companies need to do this. Thank you for the clarification, but he's already putting up skeletons of guides on his website. So this is what's also extremely interesting about this. I see. F Extra Life was making guides.
but they are not allowed to produce guide-style content from this version that would spoil the discovery of the game or post unedited playthroughs. Well, guess what happened? Did you guys guess it? They did that. So let's take a look. And where are we here? I want to go ahead and pull it up. They did it. Yeah, amazing, isn't it? Let me see, because I looked at this with some of my moderators earlier. I think I might have to go ahead and I might have to find the page myself. Oh my god. Give me a sec. Oh, it's been a while since they Where did the fuck that. did it go? Good. I mean, isn't Okay, it are any of my gotten mods in better chat? Can you updates guys or link me something? the photo? If not, I can get it off of Discord. It'll just take me a minute. It's right in front of you. No. We have more. We have more than this. I've already seen it. Their site got raided and fucked now? No, we already have, like, because I looked at this with my mods this morning. Okay, what happened? Okay. What happened to Nani? So as you can see here, this is the part that's I don't think this is public. This is from a cached version of their website. So their website got hacked recently, and so you can't go to their website and get the accurate indication. However, if you look at the version of the website that's available, Act 1 and you can do walkthrough? this Oh, pretty God. easily, right? My mods were able to do this. You can see that it is a Path of Exile 2 Act 1 walkthrough. After selecting your class, your character will jump to the water. Select the movement type you want to use. Note that you can try both things because you can. You'll have a starting weapon at your side. Equip it to grab it. There's a skill for you to be found. Equip it and try to advance further. I think this sounds a lot like a guide, guys. What do you think? Does It's a full-on walkthrough. What do you mean by a guide? It basically this tells sound you like everything. a guide? It's a walkthrough, It sure dude. does. Of course it is a guide. And so it says walkthrough on it, right? Yeah. It's just a compass, exactly. It's a And so this is step-by-step why I wanted guide to show it. walkthrough. It's because even if F Extra Life was not at fault for the upload early outside of the embargo, they are still at fault for actively going against what Path of Exile asked them to do. Because this, again, is a statement by PoE themselves. They may... And not allowed They to may- produce guide. Not allowed to produce guide. You gotta highlight that. You know, they literally said you cannot make guides of that game. But they actually did. share their opinions of the game, but Yes. are not allowed to produce guide-style Yeah. content from this Somebody version. fucked up. They literally said guide on the cached website. They did. Yes. But was that posted? Yeah, I would assume it is, because nobody else has posted anything about it. PoE is defending them, which is weird. No, they're not defending them. So there are two things that happened. So the first thing that happened is the fact that the game, the video of the game was uploaded ahead of time. Path of Exile takes accountability, and they said, we made this mistake. Oops, we fucked up. Right? It was a miscommunication, and it was on our end. Sorry about that. It's not their fault. This is a separate problem that PoE probably didn't know about. You see what I'm saying? And so because of the first problem, now everybody's talking about it. Ah. And I understand it's complicated, Yeah, but that's that's true. basically what's going on. Oh, yeah. Okay, never mind. Give me 1 second. PS5 Pro is somehow worse than we thought. PoE, Goddamn. oops, let's see here. Path of Exile. Is anybody else looking for this? F Extra Life posted a walkthrough of the game. Typical awful quality, but it contains a number of boss names, including major surprises. Yep, exactly. And this is what happens. I don't think I was Yeah, looking. so there already... The PoE2 wiki exists. Yeah, for sure it does. New player trying out PoE as well. GGG official statement on it. So basically, surely F Extra Life isn't going to use this review version of the game to create guide-style content. At this point, how does GGG not understand the guy that runs the website is a disingenuous parasite that will do anything to appear at the top of Google search? And so this is the walkthrough of PoE as well. Let's see if I can find the rest of these two. I want to elaborate, and this is NeverSync. Now, NeverSync is one of the
he's pretty much the guy that has been the filter guy for PoE for as long as I can remember. I want to elaborate on why I dislike the FX Life situation and criticize it so sharply. It's not about the wiki. Let's compare PoE wiki versus Elden Ring wiki. Okay, so basically it's about a bunch of cross promotion, I guess. FX Life's Head Start allows them to prep data mine content, prepare SEO, and prepare content to launch a vastly worse version of the wiki in the hopes that the community will edit their wiki so that they will make ads, VIP, and YouTube and Twitch money. That's exactly right. I'm a content creator myself. Filterblade has some ads and a Patreon to keep the servers running and pay all costs. Well, here's the thing. Like, if you go to PoE Filter, right? Let's look at it right here. Does this seem obnoxious or annoying? I don't think so. I think this is incredible. Please consider supporting us by disabling your ad block. This is an extremely reasonable position. Seems fine to me. Absolutely it is. Totally fair. So this looks like a site that's from like 2009. Look at this thing. And I think everybody views it that way too. The FX Life wikis are not really community managed. The community has limited access. As a PoE player, I want to be able to Google a unique and end up in a good wiki with up-to-date content. I don't trust FXtra to provide this level of quality. Well, let's I think you go see FX Store Life's Elden Ring if you walk through. God damn, it was amazing. I think the quality was pretty good before. I don't know. I think it probably depends on the game. Okay. Yeah. I'm gonna search for Elden Ring, they have really amazing freaking walkthrough, at least from what I've seen. Like, it was ridiculously good. Yeah, you can check it yourself. What? Click wikis at the top of their website. Okay, wikis. Oh my god, look at them all. Okay, Path of Exile 2 wiki. Yeah, Okay. look at how many games they are covering. So it's kind of obvious. One of them or two of them suck. So I'm not gonna click on that because I know people don't want to see spoilers. But I guess we can look at Monster Hunter Wilds. Actually, this is probably not even a good example either. Pussies. I will But anyway, no spoilers. Yeah, I'm not going to spoil it for you guys. Don't worry about it. And I already showed that The only thing that spoils me for the game is just me dying to the boss one like image, 10 and I think times. that's more That's than the enough. one thing that spoils me. I can't show it. I didn't know Spoils they the didn't have a game for PoE me. 1 wiki. Anyway, if you look at the PoE, let's look at what's good? Summon skeletons. Vol summon skeletons. Okay. So if we look at the PoE wiki right here, this is an incredibly useful tool because it shows you every level, how many skeletons you can get, the different items that it affects, and everything. Like, this website is incredibly well designed. This is a W website. Insanely fucking good website. So anyway, PoE website is really good. Yes, it is. And it has to be because of how complex the game is, right? Absolutely. And so, dude. in depth, yes, it is. Holy fuck, that game And is so, insanely freaking people hard to get criticize into. FXtra Life because their website, in a lot of cases, sucks, right? And it's spammed with, like, self-advertisement and other stuff like that. The fandom wiki is not, yeah. And are not really community managed. This is especially true in PoE, a game that receives updates every couple of months. Since their Elden Ring wiki is outdated, a single-player game with rare updates, I just don't trust them to deliver good content in a live service game. And so, what you have Hey, here, what? trust them to deliver. What is he talking about? Especially true, a game receives update every console. The Elden Ring is outdated, a single player game with rare updates. Don't trust them to good combat in live service game? Probably, yeah. That's understandable. Good Reasonable content in a thought. live service game. And so what you have here is you have FXtra Life trying to insert themselves into a growing new game and trying to monetize it as much as they possibly can. That's basically what's going on. They're Let's see trying how that's gonna to work put out, brother. themselves inside of this. FXtra Life asks us, they give them a way of breaking NDA and cover their asses. I'd be lying if I said I wasn't pissed. I think that a lot of people don't like this website, and I think that what's so their job, well, it is FXtra Life's job to do that. Wait a minute. Let me make sure I'm understanding this. Oh, is he gonna? Yeah, somebody is dead.
Somebody is gonna go to the Are gulag. you like defending F Extra Life or I just Ooh. Yeah, because I want to. But what's wrong with that? Other than breaking NDA with PoE 2? Ooh. Okay, let me explain. Ooh, we got another one. Let's Okay, go. Give me a minute. Sorry, I just have to get everything sorted out. No, he's not going to get banned. Why would he get banned? Oh, he's not. Anyway, Okay. do you see the problem when PoE literally says that they don't want people to produce guide-style content, and then they release guide-style content? Do you see how that's kind of an issue? Yeah, like, I mean, you see this? F Extra Life actually got hacked? Yeah, I know that, but we're not looking at that. What's wrong with breaking NDA? No, he didn't say that. He said other than breaking NDA. No, he's fine. I use their Elden Ring guide. Should I stop? If you find them useful, you should keep using them. Oh yeah, you It's can that simple. absolutely use Vexel of the Elden Ring guide. It's pretty good. Yeah, of course that's bad. Okay. Because they're the then same you one can- that they are, yeah, rest right, of them. okay. So anyway, that's why it's bad. From this version, yeah, it's important special version for journalists. Yeah, exactly. He made the account the day he followed you. Is he a bandivator? Well, if he was, he's being pretty reasonable. So anyway, this is what's happening. And so a lot of people are really mad about this. In my opinion, I actually kind of wanted to defend F Extra Life. And I had a conversation this morning with like my moderation team, and I was like, I don't think that they're in the wrong. But then I read the post again, and then I saw them, like, people were linking me like the actual guides they had already published. No, I think F Extra Life was absolutely acting in bad faith here. They're absolutely acting in bad faith because they should have never put out guides if it was stated for them not to put out guides. And I think also what's even worse about this is that F Extra Life is actually using the statement made from PoE. Is this it? Yeah. Path of Exile 2 review update. The developer made a mistake when giving us an embargo and accidentally gave us the go-ahead for publishing a review earlier than others. They got in touch, apologized, and asked us to private the video a while longer so everyone else can publish at the same time. It's no big deal. We understand mistakes happen, so we did. We have broken no NDAs or embargoes. It was a mistake on their end. Read from their words. Nobody is censoring anyone. No NDAs or agreements have been broken. This is not important to the overall upcoming launch for such a fun and anticipated title. Yeah. So then why did you post the walkthrough? Yeah, exactly. Yeah. There it is. And so holy intellectual dishonesty. Yeah. And literally takes no accountability. Well, they didn't take accountability because, to be fair, with the embargo, they did nothing wrong. That's the truth. They did nothing wrong. And so there's no reason for them to take accountability for that because PoE said that they made the mistake. But there are two things that happened. So what they're doing is they're saying that PoE said that both things were okay, or implying that both things that they did were okay, but PoE never said that the second thing was okay. So what they're doing is they're manipulating the narrative for people that don't understand it very well to paint it in a way that makes it look like it was PoE's mistake, and they're still publishing these guides. Read the This last is like a sentence. big nothing burger for me, at least. Please be nice to the devs. It wasn't malicious in any way, and we have nothing but good things to say about them. Yeah, well then just don't publish the guides. Just take the guides down, don't publish those because they said not to do that. It's really simple. Was the walkthrough actually live? It was accessible publicly. I am not sure that it was live because it was sent to me, but I know that it was accessible from a source that was outside of my own. And also the fact that other people were able to look at it on the PoE wiki or the PoE Reddit, it's already taken down. Yes. You can still access it live. Okay, there we go. Yep. There you go. It was more of a walkthrough. It was every passive node. Yep. This is a really, really, really good point. And
I think Chin, I love people like this because they understand the English language. It doesn't matter if it was live. GGG said not to produce it. So that completely destroys the argument that, oh, well, they just weren't going to publish it yet. They said don't even make them. Yep. There you go. Not too late anyway. If Extra Life gets to have the first mover advantage with regards to guide content now, it's going to bury actual good guide websites like Maxroll on day one. I highly doubt that's going to happen. I think so. Yeah, I do. I highly doubt it's going to happen. The first It's smart going to chatter happen? this year. Maxroll, in my opinion, this is just my opinion, I think it's a much better website. Yeah. So, Jen's first smart chatter this year. Well, there's a lot of good chatters, right? There are. And it was definitely not a mistake. They wanted to get ahead of everyone by making only guides. Well, here's the problem, is that what is a good indicator of future performance? Past performance. F Extra Life has systematically and regularly over the years done things that were effectively putting out low quality content and doing things that were effectively like kind of scamming, like with the embedding with their stream. They've been doing that for years. And it's kind of sad because I actually think that F Extra Life in some ways has turned a new leaf. And with their YouTube channel, I think that they've made a number of actually pretty high quality videos recently. And they've done reviews of games, and I think that they're pretty good. So it's really sad for me to see this happen because I've watched a couple of their videos, and I think that they've been a pretty big improvement. It's a good thing. So, I don't know. I think that they should really... trusting a ViewBotter? Well, I don't necessarily trust them. I'm just saying that it's sad because I thought that they Giving were them moving benefit of past doubt, that yes. and making good videos again. They still do all of their ViewBot shit? They can't. You can just look it up on Twitch Tracker and you'd know that's not true. What if the person doesn't know which is the best website? That's the problem. The first one is going to be shown? Yeah, sure. F Extra Life wants to be the first search result by getting out there early. That's exactly right. That's what they're doing. They're trying to put themselves out there so they can claim the entire platform. So yeah. I think it's funny. I think it's really fucking funny. Early bird gets the worm? Yeah, I guess so. They just stream on their own site so they still get sponsors. I think that's totally fine if they want to stream on their own site. The problem was never that they were streaming. It was the fact that they were doing it on Twitch and they were doing it in a way that it was disadvantageous to like legitimate content creators. If they want to do it on their website and get sponsors there, more power to them. So yeah, everybody in the PoE community hates F Extra Life. I really wanted to give them the benefit of the doubt here, but the fact that they published and they put out walkthroughs publicly of the game when PoE said explicitly not to even produce, not to mention publish, guide content for the game that would spoil the game, and they go through and systematically spoil every single element of the game, they were acting in bad faith, and I think that they're wrong. That's it. Yep, there it is. That's the conclusion. Red Bull FX for life. What? Let's see that. What is this? I think I will play Genshin after this. I did it on Kinji and Simon. What happened? Funny, right? Yeah. அதானியோட இஷ்யூ, ஏன்னா இதை நம்ம பேசிட்டு அதானி தான் முக்கியமான இதுல ரோலை பண்ணிட்டு இருக்காரு, இவ்வளவுக்கும் காரணம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறப்ப அதானியோட தான் போயிட்டு இருக்கு. இப்ப இருக்கிற கரண்ட் இதுல எப்படி சார்? அவருக்கு நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இல்ல தண்டனை கிடைச்சிரும், அவர் வேற எங்கேயுமே மற்ற வர்த்தகங்கள்லாம் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்றாங்களே, இல்ல அவர் ஈஸியா வெளில வந்துட முடியுமா? அதானி கேஸ் அடுத்து எந்த ஸ்டேஜுக்கு போகும் நீங்க கேக்குறீங்க, அது ப்ரெடிக்ட் பண்றது கஷ்டம். ஓகே. ஏன்னா அமெரிக்க சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு அம்சமாக பார்க்கப்படுவது என்னன்னா, ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் கமிஷன் அவங்களோட அந்த வழக்குகளில் பார்க்கப்படுறது, இந்தியாவுக்குள்ள அமெரிக்காவுக்கு வெளியில தான் அவன் லஞ்சம் கொடுத்துருக்கான். ஆனால் அதை விசாரிக்கிற உரிமை அமெரிக்க அரசுக்கு உண்டு. ஏன்னா அவன் ஊரில் போய் பங்கு சந்தை
பங்கு சந்தையில் நிதி திரட்டினா உலகத்தில் எந்த நாட்டில் எங்கே தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் அவன் கேஸ் போடுவான். ஆனால் அதில் ஒரு கேட்ச் இருக்குது. என்னென்னா அந்த மாதிரியான வழக்குகளில் சில நேரங்களில் ஃபைனை கட்டிட்டு வெளியில் வராங்க. ஆனால் ஃபைனை கட்டிட்டு வெளியில் வந்து அதோட அர்த்தம் என்னென்னா குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்றதா அர்த்தம். ஒரு நாள் ஜெயிலுக்கு போனாலும் ₹1 ஃபைன் கட்டினாலும் ஃபைன். எஸ். இப்போ இந்த கேஸில் ஜெயிலுக்கு போகாமல் தப்பிக்கணும் அப்படின்னா அல்லது வேற பெரிய நஷ்டம் வராமல் தப்பிக்கணும்னா ஃபைனை கட்டிட்டு இவங்க வெளியில் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்றாங்க. ஆனால் இவங்க இப்போ என்ன ஸ்டாண்ட் எடுத்திருக்காங்கன்னா எங்கள் மேலே எந்த தப்பும் இல்லைன்ற ஸ்டாண்ட். ஆமாம், இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம். தமிழ்நாட்டு ஊடகங்களை பொறுத்த வரைக்கும், தமிழ்நாட்டு அரசியல்வாதிகளை பொறுத்த வரைக்கும் லஞ்சம் அவங்க கொடுத்தவனை பற்றியே பேசுகிற, நீ வாங்கினவனை பற்றி ஒரு வார்த்தை பேசல. டான்ஜெட்கோ ஜூலை 21 பிப்ரவரி 22 வரைக்கும் தான் லஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்க அதானி குரூப். அப்போ சிஎம் வந்து ஸ்டாலின் தான். டான்ஜெட்கோ சார்பாக யார் லஞ்சம் வாங்கினா? யார் வாங்கினா அதை சொல்லுங்க. அது வெளியில் வந்ததுன்னா அப்போதான் இருக்குது பாலிடிக்ஸ். அது வெளியில் வருமானு தெரியாது. ஒருவேளை எனக்கு தெரிஞ்சு அது வந்தே தீருங்க. ஏன்னா ஒரு 5 மாநிலத்தில் உயர் அதிகாரிகள் தான் கேஸ். நான் கொடுத்தவனை பற்றி தான் பேசுகிறேன், வாங்கினவனை பற்றி பேச மாட்டேன்னா கோர்ட்டில் வந்து கேஸ் நிற்காது. அதனால் ஒரு கட்டத்தில் கண்டிப்பாக ஒரு கட்டத்தில் யார் டான்ஜெட்கோ சார்பாக லஞ்சம் வாங்கினாங்கன்ற தகவல் கண்டிப்பாக நீதிமன்றத்தில் வந்தே தீரணும். அது ஏன்னா அட்டர்னி ஜெனரல் அதானி வக்காலத்து வாங்கி பேசும்போது என்ன சொல்றாரு, பிரைப் கிவர்ஸை பற்றி தான் சொல்றாங்க, பிரைப் டேக்கர்ஸை பற்றி சொல்றாங்க. நியாயமான பாயிண்ட். அது ஒரு சார்ஜ் ஷீட்ல வராது, சப்சிக்வெண்ட் சார்ஜ் ஷீட்ஸ் வரும். இப்போ 54 பக்கத்துக்கு சார்ஜ் ஷீட் போட்டிருக்காங்க. சப்ளிமெண்டரி சார்ஜ் ஷீட்னு துணை குற்றப்பத்திரிகைகள் எவ்வளவு வேணா எப்போ வேணா தாக்கல் பண்ணலாம் வழக்கு விசாரணை போது. அதில் இந்த விஷயம் வந்தே தீரும். ஏன்னா இது வந்து முழுமை பெறாத ஒரு அறிக்கை. கொடுத்தவனை தாண்டா நீ சொல்ற, வாங்கினவன் யாரு? வாங்கினது 19 ரூபா கம்பெனி, அவன் சார்பாக ஏன் வாங்கினா? இப்போ நான் ஆந்திராவில் சொல்கிறேன், ஜெகன்மோகன் ரெட்டி வாங்கினாருன்னு சொல்கிறேன். அந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டில் யார் வாங்கினா? இப்போ வரல, வரும் நாட்களில் வரும். ஏன்னா ஜுடிஷியல் ப்ராசஸ்ன்றது அதுதான். இதோட விசாரணையில் வந்து நீ 19 ரூபா அவனுக்கு இவன் கொடுத்தானா, அவனுக்கு இவன் கொடுத்தான் இல்லையா, இவன் யாருன்றதை நீ சொல்லணும்ல. அதெல்லாம் எவிடன்ஸ் இருக்குது. சாராதானி அவனோட இதில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக மொபைலில் வந்து இந்த 5 மாநிலத்தோட உயர் அதிகாரிகள் அரசியல்வாதிகளோட ஒவ்வொரு முறையும் லஞ்சம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னால் ஒவ்வொரு முறையும் அதானியை நேரடியாக பேசியிருக்கிறார். ஓகே, டைரக்டாக பேசியிருக்கார். அந்த வீடியோ பேசியிருக்கிறார் என்று அவருடைய நீஸ், அவருடைய அக்கா மகனோ அண்ணன் மகனோ சாராதானி சொல்கிறார். அவரோட மொபைலில் இருக்கக்கூடிய அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ், எக்ஸல் ஷீட்ஸ், வயர் எவிடன்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து தான் அவன் குற்றம். ஏங்க கோர்ட்டுக்கு போகிறதுன்னா அமெரிக்க நீதிமன்றங்களில் இன்னும் ரொம்ப மோசமான சிஸ்டம்ங்க. கிறிஸ்டல் கிளியர் எவிடன்ஸ் இருக்கணும். இல்லைன்னா எவன் கேஸ் போட்டான்னு அவனை தோலை உரிச்சிடுவான், 150 வருஷம் தண்டனை கொடுத்துருவான். நம்ம ஊர் மாதிரி அவன் வேணா சேர்த்த வாரி அவன் வேணா அடிச்சுட்டு போயிட முடியாது. அங்கே சிஸ்டம் ஸ்ட்ராங்கு. அதுலேயும் கவர்மெண்ட் ஃபைல் பண்ணுது. இன்னொன்று, இது இன்னொரு நாடு சம்மந்தப்பட்டதுன்னு போது 1 தடவைக்கு 2 தடவைக்கு 3 தடவைக்கு 300 தடவை யோசிச்சிருப்பான் போலீஸ். இரு நாட்டோட உறவு பாதிக்கும். எஸ். ஸோ அதெல்லாம் என்னென்ன அதானியோட சேர்த்து இந்த ஒரு அது சம்மந்தப்பட்ட மாநிலங்களும் கண்டிப்பாக அதற்கானது வரும் அப்படிங்கிறதா நாம் அப்படிதான் போய் நிற்கும். ஓகே, குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள 5 மாநிலங்களும் பிரைப் டேக்கர்ஸ், லஞ்சம் வாங்கியவர்கள், குற்றவாளி என்று நாம் கருதுவதற்கு இடம் உள்ளது யார் மேலேனா கௌதம் அதானி மேலே. அவர் கொடுத்தார், இவர்கள் வாங்கினார்கள். ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் யாருக்கு எவ்வளோ கொடுக்கணுன்றதை அவரே உட்காந்து நடத்தின மீட்டிங்கில் தான் முடிவு பண்ணியிருக்காங்க. யார்? பெரியவர் கௌதம் அதானி. இன்னைக்கு அதெல்லாம் வெளியில் வருது. ஓகே, அந்த மொபைல்லேருந்து எல்லாம் எடுத்துட்டாங்க. ஸோ அது வந்து இதோட அடுத்த கட்டத்துக்கு போவோம். நியூயார்க் நீதிமன்றத்தில் முகுல் ரோத்தகி சொல்கிறாரு, லஞ்சம் கொடுத்தவன் பேர் இருக்குது, வாங்கினவன் பேர் இல்லைன்னு. வரும் நாட்களில் இந்த 5 மாநிலங்களோட பெயர்கள் யாருக்கிட்ட கொடுத்தான் பணத்தன்றது வரும் நாட்களில் வெளியில் வரும். ஏன்னா ஜுடிஷியல் ப்ராசஸ்க்குள்ளே போயிடுச்சு. நம்ம ஊர் மாதிரி அது ட்ரம்ப் நினச்சா கூட வாபஸ் வாங்க முடியாது. ஞாபகம். 2வது வாபஸ் வாங்கணும்னு வாபஸ் வாங்கக்கூடிய அதிகாரம் இருந்தாலும் ட்ரம்ப் எதுக்கு வாபஸ் வாங்கி மோடியை காப்பாற்றணும்? அவனுக்கு என்ன லாபம்? நண்பர்கள் அப்படிங்கிற அந்த அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டான். பாலிடிக்ஸ் இது. அவன் ஊரில் அவனை காரி துப்புவான். அமெரிக்கன் சிஸ்டம் என்ன ஸ்ட்ராங்கு? கௌதம் அதானிக்கு உலகம் பூரா பிஸ்னஸ் இருக்கு. அமெரிக்காவில் வெறும் ஒரு பிரான்ச் மட்டும் இருந்தனா அமெரிக்கா உள்ள வந்திருக்காது. ஏன்னா பப்ளிக் ரொம்ப பேருக்கு புரியல. அதானி இந்தியாவில் லஞ்சம் கொடுத்ததில் அமெரிக்காவில் ஏன் கேஸ் போகிறான், அமெரிக்காக்காரன் யாருன்னு. எப்போனா நீ வந்து வெறுமனே அமெரிக்காவில் ஒரு பிரான்ச் ஆஃபீஸ் மட்டும் தொழிலுக்கு வச்சிருந்தீங்கன்னா வரமாட்டான். பங்கு சந்தையில் போய் பணம் திரட்டும் போது அமெரிக்க மக்களோட பணம் இன்வால்வ் ஆகுது. அப்போ அவனோட சட்டங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கு. அவன் என்ன சொல்கிறான், எனக்கு நீ வந்து 25,000 கோடிக்கு சூரிய மின் திட்டங்களுக்காக பணம் திரட்டுறதுக்கு தான் நீ அமெரிக்க பங்கு சந்தைகளுக்கு போகிற. உன்னோட கேரக்டர் இதுவாக இருக்குன்னா நான் எப்படி உன்னை நம்புறது? என் மக்களை காப்பாற்றுறதாண்டா என் வேலைன்ட்டு தான் அவன் ப்ராசஸை இனிஷியேட் பண்ணுறான். ஓகே, அதுல விசாரணை நடத்தும் போது தான் அந்த சாரா மார்ச் மாதம் 2023 நியூயார்க் மொபைல் போனை பார்த்தா
5 மாநிலங்களோட உயர் அதிகாரிகளோட தொடர்ந்து அதானியை பேசியதும் ஒரு பெரிய தொகை கைமாறியதும் கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது. அவரை கூப்பிட்டு அழைச்சி விசாரிக்கும் போது முதல்ல மறுக்கிறார், அப்புறம் ஒத்துக்கிறார். அதுக்கு பிறகுதான் உங்களுக்கு என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, அவன் ஊர் சட்டங்களின்படி, அவர்களுடைய சட்டங்களின்படி அமெரிக்காவுள்ள பங்கு சந்தைக்கு ஒரு நிறுவனம் போகுதுன்னா அது உலகத்துல எந்த மூலையிலையோ எங்கேயோ ஒரு ₹1 ஒருத்தனுக்கு கொடுத்துருந்தா கூட அது பதில் சொல்லி ஆகும். அங்க ஸ்ட்ராங் சிஸ்டம் ஸ்ட்ராங். இப்ப I don't think Modi is involved with this. Probably மோடிக்கு எதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன். சம்மந்தம் இருந்தா அவரே இறங்கி இந்த கேஸ் அமைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாரு. இவங்க தப்ப முடியாது, அவ்வளோ ஈஸியாலாம் தப்ப முடியாது. அண்ட் டான்ஜெட்கோ சார்பாக யார் வாங்கினாங்கன்றது வரும் நாட்களில் கண்டிப்பாக வெளியில் வரும். இல்லைன்னா கேஸே நடக்காது. இல்லை ஏன்னா கொடுத்தவனு மட்டும் சொல்கிறோம், வாங்கினவன் யார் ஜட்ஜு கேட்பார்ல. தீர்ப்பெல்லாம் ரெண்டாவது ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது இவன் வைக்கல அதை கேட்பான். ஓ பிளாங்கா இருக்குது இல்ல, அதை தான் உலகின் மிகச்சிறந்த வழக்கறிஞர்கள் போய் அங்க நியூயார்க்ல ஆஜராக போறாங்க. அமெரிக்காக்குள்ள இருக்க வழக்கறிஞர்கள் தான் ஆஜராக முடியும். சாதாரணமா ஒரு ஹியரிங்க்கு 60 லட்சம் 70 லட்சம் 1 கோடி வாங்கக்கூடிய வக்கீலாம் வந்து நிற்பாங்க. ஜட்ஜும் பார்ப்பார்ல, இந்த குற்றப்பத்திரிகை ஜட்ஜு வந்து குத்தாருன்னு சொல்ற அதானி வாங்கினவன் நான் ஒருத்தன் பேர் கூட இல்லை. அப்போ இதெல்லாம் சப்சிக்வெண்ட் டேஸில் வெளியில் வரும். நாம் தமிழர் கட்சியில் குறிப்பாக வந்து அதில் நிறையா பேர் வந்து விலகி போயிட்டு இருக்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியுது. ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு அவருடைய பேச்சுக்காக நிறையா பேர் உள்ள இளைஞர்கள் நிறைய பேர் வந்தாங்க. ஆனால் இன்னைக்கு நிறையா பேர் வந்து விலகி போயிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஒரு விஷயத்தை எப்படி சார் பார்க்குறீங்க? இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டெவலப்மெண்ட்டு தான். கட்சியிலேருந்து பலர் விலகுவதை நாம் பார்க்கிறோம். அது எதனாலும் நமக்கு தெரியல. ப்ராபப்ளி அது உங்களுக்கு அந்த வாக்கு வங்கி அரசியல் குறித்த அவருடைய நிலைப்பாடு தான் அதுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன். அவர் 4 தேர்தலில் தனியாக நின்னார், இப்போ 26 தேர்தலையும் தனியாக தான் நிற்க போகிறோன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாரு. இந்த நிலைப்பாடு வந்து அவருடைய தொண்டர்கள் மத்தியில் வந்து ஒரு அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறதா தான் நான் பார்க்குறேன். காரணங்கள் எதுவாக இருந்தாலும், உண்மையான காரணம் வெளியில் சொல்லக்கூடிய காரணங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் ஆக்சுவல் ரீசன் இதுதான் எனக்கு படுது, என்னுடைய கணிப்பு. ஓகே, ஆளும் கட்சி திமுக வந்து நாம் தமிழர் கட்சியை உடைக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க, அதுவும் உண்மை. அது நான் மறுக்கிறேன். அந்த வேலையை திமுக வழக்கமாக செய்யக்கூடிய வேலை தான். பல கட்சிகளை திமுக உடைச்சிருக்குது. நாம் தமிழர் கட்சியை கண்டிப்பாக திமுக உடைத்து கொண்டிருக்கிறது. அதற்கான பிரயத்தனங்கள் உண்மை. அது மட்டுமே காரணமாக இருக்க முடியாது. ஒரு கட்சி ஒன்று அப்படி இன்னொரு கட்சியை வந்து என்னதான் அதிகாரம் இருந்தாலும் இவ்வளோ தூரம்லாம் டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது. அப்படின்னா அந்த பிரதான கட்சிக்கு வந்து பாதிக்கப்பட்ட கட்சிக்கு ஏதோ பிரச்சனைகள் இருக்கு, தலைமையிடம் ஏதோ சிக்கல் இருக்குன்னு தான் நான் பார்க்குறேன். நிச்சயமாக இது வந்து சீமானுடைய தேர்தல் கூட்டணிகள் குறித்த நிலைப்பாட்டினால் அந்த கட்சிக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நெருக்கடி என்று தான் நான் புரிந்து கொள்கிறேன். ஏன்னா இது 2 விஷயமா பார்க்கணுமா சார்? ஏன்னா ஒருவேளை இங்கே தமிழகத்தில் கூட்டணி கட்சிகள் அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்சி முறையானது இருக்குது. சீமான் அவர்கள் கூட்டணியே வைக்கல, நான் தனிச்சு தான் வருவேன் அப்படிங்கிறத சொல்றார். இன்னொன்று நாம் தமிழரில் 2ஆம் கட்ட தலைவர்கள் அப்படிங்கிறத யாரையுமே நம்ம பார்க்க முடியறதில்ல. மற்ற கட்சியில இருந்து அதுக்கு பொதுச் செயலாளர்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க, அதுக்கு ஒவ்வொரு முக்கியத்துவமா இருந்து அவங்க செய்திகள்லையுமே வருவாங்க. ஆனா நாம் தமிழர்ல அப்படி ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்க்க முடியாது. அவங்க இருந்து போனவங்க எல்லாருமே சொல்றதுன்னா, எஸ் ஒருத்தவங்க கட்சியிலேருந்து போனாங்கன்னா அவங்க விமர்சனம் வைப்பாங்க, எங்களோட குரலை முன்னாடி சொல்ல முடியல, அவர் தான் எல்லாமாவே இருக்கார் அப்படின்னு சொல்றப்போ இந்த 2ஆம் கட்ட தலைவர்களை உருவாக்கலையோ அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது. அதுவும் உண்மைதான், அதுவும் உண்மைதான். 2ஆம் கட்ட தலைவர்களே இல்லாமல் இருப்பது கட்சிக்கு வந்து ஒரு பெருத்த நெருக்கடி தான். 2ஆம் கட்ட தலைவர்களே கட்சியில் வந்து இத்தனை ஆண்டுகளாக 15 வருஷம் ஆகுது கட்சி ஆரம்பித்து, 8 ஆண்டுகளில் தேர்தல் பாதையில் இருக்காங்க, 4 தேர்தலில் சந்திச்சிருக்காங்க. வெற்றியோ தோல்வியோ 2ஆம் கட்ட தலைவர்கள்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. அந்த 2ஆம் கட்ட தலைவர்களே அவர்கிட்ட இல்லைன்னா அப்போ டெஃபினட்டாக அவங்கக்கிட்ட கட்சியில் ஏதோ ஒரு பெரிய சிக்கல் இருக்குன்னு தான் நான் பார்க்குறேன். 2ஆம் கட்ட இப்போ கமலுக்கு யார் 2ஆம் கட்ட தலைவர்? விஜயகாந்துக்கு 2ஆம் கட்ட தலைவர்னா ஒரு மனைவி இருந்தாங்க, ஆமாம், வேற ஒருத்தர் 2 பேர் இருந்தாங்க. அது கூட இங்கே கிடையாது இல்லை. எஸ், அப்போ வர்ச்சுவலாக 1 மணி நேரமே எப்படி இருக்க முடியும்? ஆனால் நான் தான் எல்லா முடிவே எடுக்க முடியாது. இது மன்னராட்சி இல்லைங்க, சர்வாதிகார தன்மையுடன் ஒரு தலைவர் நடந்து கொள்ளலாம். ஆனால் 2ஆம் கட்ட தலைவர்கள் இருக்கணும்ல. நீங்களே போய் எல்லாத்துலேயும் உட்காந்துப்பீங்க. இப்போ நாளைக்கு உங்களுக்கு 10 சீட்டு ஜெயிக்கிறீங்கன்னா 10 இடத்துல நீங்களே 10 அவதாரம் எடுத்து உட்காருவீங்க, 10 ஆக்ஷன் எடுப்பீங்களா? நீங்க முடியாது இல்ல. அப்ப 2ஆம் கட்ட தலைவர்களே வளர விடாமல் அவர் செய்கிறார், அல்லது 2ஆம் கட்ட தலைவர்கள் வளரவே இல்லை. அந்த கட்சியில 2ஆம் கட்ட தலைவர்களே இல்லை என்பது அந்த கட்சிக்கு வந்து மிகப்பெரிய பின்னடைவு. அது ஒரு ஆரோக்கியமற்ற போக்கு. அதெல்லாம் தான் சேர்ந்து தான் நம்ம பேசணும். ஓகே, 1 மணி நேரமே எப்படிங்க இருக்க முடியும்? அதே மாதிரி சர்வாதிகார தன்மையுடன் நீங்கள் இருக்கலாம், அது இயல்பானது. எல்லா பல கட்சியில் அது இருக்குது. ஓகே, ஒரு தலைவனுக்கு கொஞ்சம் சர்வாதிகாரம் இருக்கு. உட்கட்சி ஜனநாயகம் எங்கேயும் கிடையாது. அப்படி பார்த்தா அது வேற.
பட் இரண்டாம் கட்ட தலைவர்களே சுத்தமாக இல்லாமல் ஒருத்தர் எப்படி கட்சி நடத்த முடியும்? ஓகே. ஸோ அது மாதிரி கூட்டணி அமைக்காம ஏன்னா அது ஒரு அரசியல் வியூகம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஒரு கட்சின்னு இருக்கப்போ அது வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது. இன்றைக்கி இருக்கிற புது புது சின்ன பசங்க எல்லாருமே வர ஆரம்பிக்கிறாங்க. அவங்களுடைய கருத்தியல் மாறும், எல்லாமே மாறப்போ அந்த கூட்டணி இல்லாமல் இல்லை நான் இன்னமும் தனியாக தான் இருப்பேன் அப்படிங்கிறமே பேக் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா? அது கூட்டணி வைக்கலன்னா 26 அவருடைய கட்சி கரைந்து போகும். 26 கட்சி அவருக்கு மிக முக்கியமான ஒரு தேர்தல். 26 தேர்தல் சீமான் கட்சிக்கு மிக முக்கியமான தேர்தல். 26 தேர்தலில் அவர் கூட்டணி வைக்கவில்லை என்றால் நிச்சயமாக அதுக்கு பிறகு அவருடைய கட்சி மிகப்பெரிய ஒரு நெருக்கடியை சந்திக்கும். அதற்கு பிறகு தேர்தல் களத்தில் அவர்கள் நீடிப்பது என்பது சாத்தியமற்ற ஒன்று. வாக்கு வங்கி அரசியலில் ஈடுபடக்கூடிய தேர்தல் களத்தில் தேர்தல் அரசியலிலிருந்து அவர் சுத்தமாக ஒதுக்கப்படுவார் என்று தான் நான் கருதுகிறேன். தொடர்ந்து தோக்கிறதுக்காக எவனும் கட்சியில் இருக்க மாட்டான். 26 தனியாக போயிட்டார்னா அது 5வது தேர்தல் படுதோல்வியை சந்திப்பார்கள். இந்த 8% 10-12% வரைக்கும் கூட போகலாம். அதோட அது பிளாட்டோ ஆகிடும். அதுக்கு மேலே போகாது. நீ ஜெயிக்கிறது 30% வாங்கணும். எத்தனை தேர்தல் இருந்தாலும் இந்த 12% மேலே ஏற போகிறது கிடையாது. 15% அதிகபட்சம். அதை வச்சு ஒன்றுமே நீங்கள் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் உங்களுக்கு வெற்றி கிடையாது. எந்த அதிகாரத்தையும் எதுவுமே கிடையாது. 26 தேர்தலில் ஜெயிச்சு ஒரு 5 எம்எல்ஏ இருந்தனா அதுக்கு பிறகு அவரோட அரசியல் வேறு. ஓகே. 26 தேர்தல் அவர் இன்னைக்கு சொல்லிட்டு இருக்க மாதிரி போய் தனி ஆடினார்னா சைபர் ஆவார். சைபர் ஆனார்னா அதுக்கு பிறகு கட்சி கண்டிப்பாக கரைந்து போகும் நான் கருதுகிறேன். ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த 5 எம்எல்ஏக்களை பிடிக்கணும் அப்படின்னாலுமே இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நிலைமையில ஒரு கூட்டணி போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை தான் இருக்குது. அதிமுகவோட கூட்டணி போனார்னா அவர் ஒரு 5 சீட்டு ஜெயிக்கும். வெளிப்படையாக சொல்லலாம். ஓகே. இல்லைன்னா யாரோட போனாலும் அவர் கிடைக்கும். திமுகவோட போக முடியாது. மற்றபடி பிஜேபியோடையோ வேறு விஜயோடலாம் போக முடியாது. யாரோட போனாலும் அவர் தோற்று போவார். ஓகே. ஸோ அவருடைய எதார்த்தம் இன்னைக்கு ஒரு நெருக்கடியான கட்டத்தில் நிற்கிறார். ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறோன்னா சீமான் அட் இஸ் கிராஸ் ரோட்ஸ்னுவாங்க. இன்றைக்கி வந்து நார்ச்சந்தியில் அவர் நிற்கிறார். பாதை எந்த பக்கம் தெரியல. இது வரைக்கும் கடந்து வந்த பாதையில் மறுபடியும் பயணிச்சார்னா படுதோல்வி. அரசியல் தற்கொலை. அது நிச்சயமாக அரசியல் தற்கொலை. 26 தேர்தலோட முடிஞ்சிடும் கதை. அதுக்கு பிறகு வந்து சீரியஸ் பிளேயராக இருக்க முடியாது. ஒரு லெட்டர் பேட் பார்ட்டி மாதிரி இருக்கும். இன்றைக்கி இருக்க 8% இது அவ்வளோதான். இது நீ அடுத்த தேர்தல் நீங்கள் ஒரு கூட்டணி வச்சாதான் இந்த 8% தக்க வைக்க முடியும். புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே. இந்த புரிதலில் வாக்கு வங்கி அரசு எந்த விளையாட்டையும் அந்த விதிப்படி ஆடணும். நான் பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு. மோடியிலேருந்து ராகுல் காந்திலேருந்து ஸ்டாலின்லேருந்து ஜெயலலிதா, கருணாநிதி, எம்ஜிஆர் எல்லா தலைவர்களுமே கூட்டணி வச்சு மட்டும்தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க. வாக்கு வங்கி அரசியலோட இன்றியமையாத ஒரு அங்கம் கூட்டணி. இன்னைக்கு காங்கிரஸ் வரைக்குமே இல்லை, இன்னைக்கு கூட்டணி இல்லாமல் திராவிடர் கழகம் மாதிரி சமுதாய இயக்கமாக போயிடுங்க. நீ அரசியலுக்கு வந்துட்டு திராவிட இயக்கத்தோட பாலிசி நான் எவங்க சார மாட்டேன். எப்படி அது? ஓகே. அதனால் கூட்டணி வைத்தால் மட்டுமே அவர் தப்பி பழைப்பார். அவருடைய கட்சி தப்பி பழைக்கும். இல்லைன்னா 26 நாம் தமிழர் சிதறி போகும். அதுக்கு அந்த தொண்டர்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதனால தான் கட்சியிலேருந்து எக்ஸோடஸ் வாங்க, கட்சியிலேருந்து வெளியேற்றம் ஆரம்பித்திருக்கிறது என்று நான் கருதுகிறேன். ஸோ அந்த பரபரப்பு வர்றதுலேயே அவர் ரஜினியை போய் பார்த்துட்டு வந்தார். அப்படிங்கிறப்போ அது பார்த்தது தப்பு இல்லைங்க. யார் வேணா பார்க்கலாம். நான் பார்த்துட்டு வந்து ஒரு பேசின பேச்சு கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குல்ல, அபத்தமாக தனிப்பட்ட முறையில் நான் சந்திச்சேன்னா யாரும் அவரை கேட்க போகிறது இல்லை. ஆமாம். அரசியல் பேசணுங்காது. ரஜினிக்கு என்னங்க அரசியல் இருக்குது? ரஜினி அரசியலும் உங்கள் அரசியலும் நேர் எதிர் துருவம். இது விஜயோட வருகையால் தன்னுடைய வாக்கு வங்கி சிதறுகிறது என்ற கவலையில் அவர் ரஜினியை போய் பார்க்கிறார். அப்படியா தன்னுடைய வாக்கு வங்கி தக்க வைக்கப்படுமா? ஒரு நிராசைன்னு வாங்க. அதனால தான் அவர் போய் என்னை பார்க்குறாரு. இதனால எந்த பாதிப்பும் கிடையாது, எந்த பலனும் கிடையாது. ஓகே. இவர் போய் ரஜினியை பார்க்குறதால எந்த பலனும் கிடையாது. ரஜினி சொல்லி ஒரு ஓட்டு கூட வரப்போகிறது கிடையாது. இதையும் புரிஞ்சுக்கோங்க. எல்லாமே தவறான முடிவுகளாக இருக்கிறது சீமானை பொறுத்தவரையில். ஏன்னா அவர் கொடுத்த அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்னன்னா அந்த கேள்வி சங்கி அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நண்பன் அர்த்தம் அப்படின்னு அந்த ஒரு விஷயம்லாம் சொல்றப்ப ஏன்னா இவர் அறிக்கை நீ கொடுத்துருக்காரு. எனக்கு சங்கி இது வந்து பொருந்தாது அப்படின்னு. ஆமா. அவர் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படிலாம் பேசுறது மூலமா வந்து தன்னுடைய நன்மதிப்பை அவரையே சீர்குலைத்துக் கொள்கிறார். அவரோட பேச்சு தான் ஒரு பலமாவே இருந்துச்சு. அது சீர்குலைத்து வெறும் இவர் வந்து அட்டென்ஷன் சீக்கிங் பேசுகிறாரோ சீர்குலைத்துக் கொள்கிறார். வெறும் இவர் வந்து அவரோட பேச்சு தான் ஒரு பலமாவே இருந்துச்சு. அது சீர்குலைத்துக் கொள்கிறார். வெறும் இவர் வந்து அட்டென்ஷன் சீக்கிங் வாங்க ஊடக வெளிச்சத்திற்காக இவர் பேசுகிறாரோ என்ற எண்ணம் தானே வந்துடும். அப்படின்னா நீங்கள் டெய்லி மீடியாவை பார்த்துக்க கூடாது. டெய்லி மீடியாவை பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு 4 பேர் இருக்கணும் கீழே பேசுறதுக்கு. நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது. நீங்கள் முக்கியமான அக்கேஷன் வந்தால் தான் பார்க்கணும். ஓகே. ஆக சர்வமும் தவறாக நடந்துட்டு இருக்கு சீமான் கட்சியில். 26 ஒரு கூட்டணி வச்சா ஒரு அளவு ஜெயிச்சார்னா தப்பிச்சுது. இல்லைன்னா நாம் தமிழர் வந்து மிக மோசமான ஒரு கட்டத்தை நோக்கி நகரும். ஓகே. ஏன்னா அவர் சமீபத்தில் இதை சொல்லி இந்த கேள்வி கேட்கலாம் கடைசி கேள்வியா. ஏன்னா அவர் என்ன சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னா சமீபத்தில் நாங்கள் 2 ஸ்டார் பார்த்ததுமே அதை பார்த்து பயந்துட்டாங்க.
மத்தவங்க மாதிரி இந்த ரொம்ப நாய் நரி எல்லாம் வந்து கொடியில வச்சில்ல அப்படிங்கிறத சொல்றப்ப அவரு இந்த மாதிரியான பேச்சுக்கள் இதெல்லாம் தேவையில்லாம பேசுறாரோ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வேணும் உருட்டு இல்லையா? உருட்டு ஒருவேளை சும்மா உருட்டு விஜய் விட்டுருது. வந்ததுனால அந்த பதட்டத்தினால இப்படி பேசுறாரா? 100% உங்கள் கேள்வியிலே பதில் இருக்குது. விஜய் வந்த பதட்டத்தில் தான் இப்படிலாம் அவர் பேசுகிறாரு. இதெல்லாம் வந்து பிளேயிங் டு த கேலரிஸ்னுவாங்க. இதுக்கெல்லாம் எந்த அர்த்தமும் கிடையாது. இதை வந்து கேஸ் பலூன்னுவாங்க. அதாவது வந்து சும்மா வாயில் வந்து எல்லாம் பேசுறதுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரியான பேச்சு இது. இதற்கு எந்த மரியாதையும் கிடையாது. ஓகே. ஸோ அதெல்லாம் முக்கியமான தருணத்தில் ஆங்கிலத்தில் சொன்னால் ஈஸ் அட் இஸ் கிராஸ் ரோட்ஸ், ஈஸ் அட் அ கிராஸ் ரோட்ஸ். அதாவது ஒரு 4 பாதை இருக்குது, எந்த பக்கம் போகிறதுன்னு தெரியாமல் நின்றுட்டுருக்காரு. கூட்டணி இல்லை என்றால் 26 அவருடைய கட்சி கரைந்து போகும். இதுலேருந்து இப்போ போகிறாங்க இல்லையா? இப்போ அவர்லேருந்து போகிறதுனால இப்போ இதில் இருக்கவும் நிறைய பேர் தாவேக்கால போய் சேர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய அது இருக்கு. எனக்கு தெரியாது, அதை பற்றி எனக்கு நாலேஜ் இல்லை. அவங்க எங்கே கண்டிப்பா. போவாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. சீமானிடம் நிராசை அடைந்து அவர் வெளியேறுகிறார் என்பது மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும். ஓகே. அவங்க எங்கே போகிறாங்கிறத பற்றி எனக்கு தகவல் எதுவும் இல்லை. ஓகே சார். அது என்னங்கிறது நம்ம போக போக தான் நமக்கு வந்து தெரியும். இந்த நேரத்தில் இணைந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை வழங்கியமைக்கு மிக்க நன்றி சார். நன்றி சார். தேங்க்யூ. Super video. Let's see, did he say something or anything? Nothing? Thought we could just go for Ganshan. Ganshan. We are gonna play Ganshan. Oh, you can fly with this thing? Ooh. It's all right, my boy. Papa's here. How do I change back? Uh-oh. There we go. So dark, so cold. I want to go home. Light underwater. Where is it coming from? It's working! Is someone there? Please save me. No. No, wait. You have to leave this place. The water's too deep. You won't make it. No. Please. Just leave me, Duarte. Oh no, it's not working anymore! What the hell is a Duarte? Yeah, I can't break that much here. My friend. Is he any better? Duarte. Oh, yeah, I remember.
Duarte was the name of Otoko's Syrian companion. Otoko almost drowned as a child, and Duarte was the one who saved him. He dove deep into the water and used all his strength to carry Otoko back to the surface. It was pretty touch and go, but both of them made it in the end. Okay. Well, you see, Duarte died 4 years ago during an Abyss invasion. He was helping evacuate injured warriors from the front lines, but fell to an ambush. He was a bit on the smaller side, but other than that, he was just your average Kukasaur. Well, hold on. What are you planning? No problem. Thank you for looking out for him. Okay. What's a Kukasaur? God damn, what the hell is that? Is that remnants of Sharima or something? Wait, what's Sharima? The other one. Andrea. Yeah, I'm kind of confused Illiga buttons. We're back! How are you feeling? Duarte? We can see into one of How those. did you get here? Are you here to save me? It's working! You're gonna carry me out of here just like last time. Oh, I think either way it's gonna work. Over a decade later, and you're still trying to save me. I can't believe you made it this deep underwater, but I'm so glad you found me. Once we're out of here, let's split a huge portion of blazed meat stew, just like old times. I owe you for this. We're almost at the surface. People tried to tell me you were dead, you know. As if I'd let that happen. I promised to protect you. There's no way. No way. He died? No. Wait. I failed. Very hard. Just grab the bait. Let's go! We are gonna beat the hell out of him to save out of him. Duarte? Wait. You're not Duarte. How did I get here? Who are you people? Otoko! He's Kaylee. What's going on? All I remember is the battle against the Abyss, and then I was drowning. And a Saurian that looked like Duarte saved me. How did I get here? You explained the situation to You us. lived through all that for me? Well, all I did was cause trouble for everyone. I'm so sorry. Not your fault if it's so easy on yourself. Thank you. I appreciate that.
To leave him to you. Alright. What the hell is that sound? These letters are. That looks pretty amazing. I'm gonna explore that sometime. Probably. That mountain over there looks pretty cool. It's coming Okay, let's for see me. what she wants me to take It's them gonna to. eat me. It's no use. It'll just come back. Nothing can stop it. Nothing can stop the abyss. It will devour everyone. One day, we'll all be reunited in the pit of its stomach. Maybe it's just Paimon, but she seems to be in even worse shape than Atoko. She can talk to us, but nothing she says makes any sense. She also seems really afraid. Ion-san, I heard you cured Atoko? I'm so relieved. Is there anything I can do to help? If you need extra hands, I can... I think you're onto something. The mental distress does seem to be connected to pre-existing fears and anxieties. Kochida doesn't like it when people talk about her past. But the Fears and situation is anxieties. urgent. I wonder where they So, thought that from. Ion-san, I do really you wonder where believe they there are did people in this world totally destined not for battle? metaphorically Fantasio. That's for sure. Totally not. Then, what about people destined to be unfit for battle? When Kochida was little, her parents died fighting the Abyss. She was only 11 or 12 at the time, and her brother, even younger still. The two saw their parents collapse in a pool of blood as flames roared and spread all around them. Kochida trained hard to become a warrior, but still found fighting Abyss monsters too difficult to handle. She and her brother were left with severe trauma after the incident. Pain and fear that they could not get over no matter what. But isn't Kochita one of the warriors who fought the Abyss? Didn't you find her unconscious out on the field? Yes, we did. You see, something changed within her several years ago when the Abyss attacked our tribe and broke into her home. By the time the guards rushed to the scene, they found her standing there, weapon outstretched, hands trembling. Her brother huddling behind her for safety, and the Abyss monster dead at her feet. She didn't even look at it, and just kept repeating the same thing over and over. You're the only family I have left. I won't let anything happen to you. Maybe his brother She is became a dead. completely different person after that. She earned a reputation as a very capable warrior and fought countless battles against the Abyss. We all thought she overcame the trauma, and we were so happy for her. But now it seems like even if she buried it deep within herself, the fear still never left her. How can we help her? Quali? Quali, what are you doing with that weapon? Show me the
monster that hurt you. I'll make it pay. I'm going to protect you this time. Oh, okay. Calm down, Quali. That monster is already... I can do it. I don't care what it takes. I just want her to get better. She's the only family I have left. Family? If Quali goes to battle, the Abyss will devour him. I can't let that happen. I have to do something. But it's useless. No one can beat the Abyss. It's a death sentence. Just like what happened to Mom and Dad. But I'm no warrior. I'm just a coward. Still, I have to protect Quali. What should I do? Gogeta. Yeah, I think whatever I pick, it will work. Fight it. One more time. Try checking the mountains to the north. A few fled in that direction after the battle. I dispatched a team to clear them out, so most of them should be gone. But there might still be a few stragglers. Alright. There's no Gogeta. turning Why back. the hell she's I gone to have to Gogeta? face it, even if it will devour me whole. I'm coming too. I'm not letting my sister face this alone. No. Okay. Let's go, kid. Let's get yourself killed. Let's get you killed. Let's go. Yeah, that mountain. Which mountain? I forgot. Like that side. Like it looks so different from the other ones. I think they should save this. Like this viewpoint, they should save them. Can I turn into a bird? Helpful. I'm blind, I think. Yeah, I can. Never mind, you can blind. What is... the hell is that? Incoming. What? That is weird. You were the ones who killed them! As a kid, I thought my parents were invincible. They were always so strong and gentle. They seemed like the most powerful people in the world. But I can still see the image of them collapsed at my feet that night. The raging fire, the smoke, the smell of blood, the sound of my brother's cries.
It's all burned into my brain. They told me to run, and I could see the fear in their eyes. I've been running from my fears ever since. But why didn't my parents run? It must have been because... You can do it! Because of our family. When you have someone to protect, there's no backing down. No matter what. Are we gonna fight them too? Alright, he's gonna fight them. Stay away from my brother! Nowhere to hide. Don't blink. I can do this. I have to do this. Cut to the chase. Go away! Nowhere to hide. Where are the rest? Where are they hiding? That's impossible. They were gigantic beasts crawling with eyes, ready to devour everything in sight. No. Wait. What am I saying? Abyss monsters are not actually that scary. I've defeated them before. I know I have. She's back to normal! Kuchida! What just happened? That is quite embarrassing. Sorry about that. I've always envied warriors who don't get scared or feel lost. It really felt like I was getting stronger over the years. But in the end, maybe I never made any progress at all. Even though we're both scared of monsters, you were always the one who stepped up to protect me. But not anymore. I'm going to get stronger. From now on, we're in this together. Is that so? Then I'll look forward to the day when you'll be all big and formidable. I finally feel like myself again. I couldn't have done it without you all. Thank you for everything. I think I'll rest here for a bit. I don't think I can make it back to the tribe just yet. I'll keep you company. Alright. We saved them all. Oh my god, how the fuck am I gonna go there? How do this? They wanted me to do something about this? I don't know. Observe. I don't know. Atoko's all better. Did you hear? Really? Yes, really. It's all thanks to the Traveler and Ian-san. I see. I was wondering why the Traveler was chosen to accompany the Pyro Archon in the final battle. But I guess she really can do the impossible.
So all those rumors about the Traveler really are true. Kochita is getting better too. Koichi, give me a hand for a sec. I think they should remove the out of combat stamina consumption at this point. This is just getting fucking cancerous, to be honest. Or they should significantly increase the way it consumes your stamina. Yeah, honestly, Paimon was at a complete loss when she saw so many sick people on the hot air balloon platform. We only found a solution this time because you kept her cool and took control of the situation. You deserve most of the credit. Whoa, you're right. That makes a lot of sense. When she becomes a champion, a 4-star with Bozo. I think she would probably be a 5-star or a 4-star. I can't even tell. Probably a 4-star. That sounds like something Paimon could do, but would that really change anything? Oh, well, when you put it that way, Paimon's almost encouraged to start drinking kale juice tomorrow. No, today. Paimon will start today. You're amazing, Ann-san. You really make Paimon feel like she can do the impossible. Maybe your true strength is giving other people What exactly strength. Paimon even did in the whole journey? They just freaking there to annoy the players. That's what he did. But he never gave that proof. Ian-san! Bad news! Occult Land is out of control! Who the fuck is Okutan? Assassin's will come out, let's go see him. Who the hell is that? I have no idea. Is that the guy with the hammer? I think it's the guy with the hammer. Scatter! Yep. What are you doing, Occult Land? Wake up! Don't you recognize us, my boy? The Abyss monsters are everywhere. Everywhere. They've taken over the tribe. No corner is safe. Did we lose the battle? No. It's pointless to think about that now. A warrior only has one job. Fight until the very end. Careful! He's not himself! Okotlan! So, he thinks we're Abyss monsters? Hey, it's okay! We're not the bad guys! Come on! Give me your worst! Wretched Abyss! Get out of my tribe! Mom, Dad, Archon, this is my final battle! Please, Maybe you son, can juggle the guy. you've got to stop. You can't keep going like this. Wretched monsters! Give me my family back! Look, Okolan! That's your father! He's standing right in front of you! Get out of my home! I'll never forgive you!
got a cutscene and everything. Are you alright, sir? Is he dead? Can we kill his ass? I'm fine. Is Please, he dead? don't hurt my son. He's just trying to protect his Oh, yeah. home. Oh yeah, we totally killed him. Got him. Yep, we got him, boys. What should we do now? He's different from the other two. It's like he can't hear us at all. He keeps calling us monsters. We're basically enemies to him now. Oh, Copeland. What the fuck is that? Abyssal corrosion syndrome. Ooh. 500 years later, and it's resurfaced again. Ooh, here comes the guy. The voice. It's... I Direct swear to God, contact with this high guy if he doesn't concentrations become a of playable abyssal character, I'm power gonna causes freaking buy irreversible mental Carnation. trauma in most people. You gotta make this guy The playable. exact Fuck presentation you, will vary people. according to trauma level. Some will suffer from superficial hallucinations and maintain the capacity to perceive the outside world. In such cases, verbal and physical interaction can be used to break through the hallucination. However, there are also those who are so far gone, entrenched in hallucinations so deep, that medical intervention is the only option. That's why we developed the Drought of Lucidity. The draft of lucidity? It's a kind of medicine that is can that? dispel the psychological impact of the abyss. The treatment comes Ooh. with severe side effects, including chronic migraines for the rest of the patient's life. So, it's reserved for the worst cases. This man is a devoted warrior, one not easily swayed from battle. That is precisely why it's so difficult to pull him out of this hallucination. If you trust me to be Huh? true to my word, give him this. Well, that was easy. Wretched monsters! Setting up an ambush! Give me your worst! It's either your end or mine! Hurry! He's awake! He's just Please. resetting himself. Give him the draft. My son thinks he's alone in this world. In his mind, all his family and comrades are gone, and only enemies remain. There's nothing more painful for a warrior than losing everything you fought so hard to protect. Okay. Monsters! What's going on? Dad? What are you doing here? My head hurts. I just had the strangest dream. I dreamt the Abyss took over the tribe. It's all right, my boy. It was just a nightmare. Let's go Wait, home. why the fuck You need a good our night's sleep. captain became the Lord and But Savior? first, Isn't he working for I want to Sergio? thank you for saving my son. May I ask your name? Just Capitano is fine. I owe you more than words can say, Mr. Capitano. My name is Mune. You're welcome gonna in my say home What's the anytime. word with the toe? Time to go, son. Can you stand? Wait, does he have a story quest? Thank goodness everything turned out all right. Think You nothing of saved the it. day! I agreed to offer you my aid, so this is merely a part of that duty. Besides, I care deeply about this land. Why? Right. When we were with Moika, you told us you and your soldiers defended Natlan against the Abyss 500 years ago. Oh, why? That's right. My desire to protect this nation remains unchanged. When my platoon arrived in Natland 500 years ago, like you, we were true outlanders. But as time passed, I encountered the people of this land,
and witnessed their desperate struggle against the Abyss. Though many of the warriors were rash and inexperienced, they were steadfast and fearless in battle, willing to do anything to protect their fellow citizens, oftentimes with complete disregard for their own survival. Just as I fought for the glory of Conria, they fought for the survival of their nation. We happened to share a common enemy, so I decided to offer my aid. We fought side by side to the very end. I traveled to many places after that, but I never forgot this land. Even now, my work in Natlan remains unfinished. Yo, this is actually pretty relatable for us, Tamil people. Like Kandria, we have a freaking country that's been destroyed by the whole world, but not by the gods though. And then there are so many badasses like this, and then they're still alive, I think. But not our country though. Our country got gone. Tamil country is gone. The purest form of it. You know, holy fun. You guys, it was so cool to just have like to learn about them. It was pretty badass. Why did you use your name? Why did you use your? It may seem difficult to understand, but the reason is really quite simple. Okay, what is it? That name carries with it the glory of my homeland and the honor of Natlan. Yet, Okay. I failed to bring my soldiers home. And I failed to help Natlan defeat the Abyss. Okay. It's not your fault. The Abyss is way stronger than any of us imagined. You need not comfort me. I am no longer who I once was. Let the events of the past continue to collect dust in the annals of history. I will continue to help Natlan in my own way. Like, with the draft Ooh, of he's your city? big mad. Who knew you could make medicine? Were you a doctor before? The drought was Guthred's invention. He was a respected military doctor, as well as my trusted second-in-command. We faced a similar situation to what you witnessed today. The endless battles against the Abyss triggered delusions among the soldiers, to the point where some attempted to kill each other. In order to develop a treatment as fast as possible, Guthred used himself as a test subject. He passed away shortly after the drought was complete. Red bozo. That's who he was. W doctor. Unrelenting in his pursuits. No matter the cost, no matter the sacrifice. In the end, he even gave himself up for a chance of success. I'm sure he would be pleased his creation aids people even now. The Abyss has wrought enough suffering on this land. I sincerely hope this war will end soon. See, living for a long time is a curse. Don't remember almost everybody. That's his friend who's dead. No matter the cost, no matter the... that sounds weird. Stop worrying about other people's survival, about their losses and sacrifices. You just need to win. That must be why I've returned. For this moment. Please finish what you set out to do, Commander. You're more perceptive than I imagined. However, some things are better kept secret for now. We may be working together, but our goals are not entirely aligned. What's with the secrets all of a sudden? I'm starting to think we should be more careful around you. Don't you I do dare not mean pull to a zombie on jeopardize me, the you trust bitch. between us. I simply prefer to keep this to myself, because it's a personal matter. All I can tell you is this. Natlan may have survived the worst of the crisis, but the souls of this land are still not at peace. And that is why my work is not yet done. Well, if it's personal, then we'll just have to trust you. If you have other questions, I'm willing to answer them. Wait. Oh, okay. Like, What's your name? anything? Paimon wants to know how you eat with the mask.
anything you want to ask, Traveler? I will still remove it. Natlan must know pay my the brother? price for Malika's use of the Ruler of Death's power. That price is death. And only Malika's death can clear the debt. Okay. Even now that the war's over and the threat to Natlan is gone, it looks like that death is still set in stone. Okay. With the ruler of the dead, I might not get ask about In the the ruler of garden death. Okay, let's cultivated go. by the gods, flowers and weeds grow side by side. When the weeds compete for nutrients in the soil, the gardener intervenes to inhibit their growth. I'm not one to pass judgment based on my own standard of right and wrong. But it is an undeniable fact that she is responsible for my suffering, as well as that of my people. If that explanation is too difficult to understand, allow me to show you exactly what I mean. Ooh, take off his mask. Let's go, baby. What's the penalty? I didn't The know what ruler this is. of death can freely define the form of death, or grant immortality to anyone she desires. Her power is a rule in and of itself. Faced with such an overwhelming level of power, it can feel hopeless to resist. But I am of the belief that, in this world, no destiny is unchangeable, no death inevitable, and no rule unbreakable. So, before the final moment truly arrives, we must fight harder than ever. I want to see his mangled face. Would have been cool. Oh, did something happen? Okay. This is a critical time for you, Traveler. It's best not to delay, so let us end our conversation for now. Best of luck to you all. Goodbye. Who actually shot his face? But I don't know what happened to him. So in the end, the captain still hasn't told us his real goal. He kind of reminds Paimon of someone we met recently. Oh, right, the Lord of the Night! They just seem so tired, you know? Since they've both been alive for many centuries, do you think that's just what happens when you've been alive for too long? Lord of the Night? Who the fuck is that? I totally forgot who this is, Lord of this Night. Who's that? I completely forgot. I have no idea who that is. Lord of the Night, Lord of the Night. Who's? Let me think. Is that Dean Slip? No, I don't think so. Maybe? What an immersive cutscene that one is. Kachina, Mualani? Woo, everyone's here! Reunited at last. Did you miss us? I brought candy and cookies to share. Wow, how do I this back? I missed you. Ooh, you brought Source crackers too? Score! Ah, just in time, Traveler. It's so stifling in here. I was just about to go outside to get some air. It's the same temperature outside. Anyway, how was the trip here? Pretty smooth. Huh. To be honest, I also didn't expect this many people to show up.
A third of this amount is more than enough for my plan. What do you need them I here? need to ask them about you, gather their thoughts and hopes. That will help the formation of your ancient name. Oh, you brought the Destroy Pilgrim's it. Chronicle, right? Yeah, let me take a look. Destroyer of Worlds. Okay. That's what I The mean. progress looks good. We have enough people, so let's get started. Sorry I'm late. you Shaska are showing here, up huh? late for something? That's a first. I had to follow a group of monsters further than expected. When I got back, I heard about what you did for my tribe. Thank you. That's the hard drive. Oh my gosh, she is not doing her job whatsoever. She is a shitty leader, that's for sure. Okay, let's save the pleasantries for later. Everyone's here, so let's get started. All right, let me remind everyone what's going to happen. I need each of you to stand before the Pilgrim's Chronicle and share your stories about the Traveler. Your words will be recorded and become a part of the Traveler's ancient name. Any, questions? Nope. All right, wonder what name then we're to gonna start get. things off. Hold on. Remember what we discussed? Oh, right, I almost forgot. Okay. Traveler, Paimon, you, can't be here for this part. Oh yeah. But why? We want to hear what everyone has to say. I need people's true thoughts and feelings. It's best if the subject in question isn't involved. It's much more difficult to express those feelings to someone's face. People get shy in those situations. It's just how it is. You're right. Just like when Paimon doesn't have enough lore to pay for her meal, but she's too embarrassed to tell the Traveler, so she has to make up some excuse. So basically, you want us to leave the Pilgrim's Chronicle here and wait nearby? Oh, don't worry. This shouldn't take long. Everything Shilonen said made sense, but did you see St. Lolly's reaction back there? She was definitely the one who decided we should leave. But staying out here is just making Paimon even more curious about what everyone's gonna say. Anyway, you're gonna have an ancient name soon. Ooh, that's so exciting! Feels like we've been in Natland for quite a while already, doesn't it? Oh yeah, I completely forgot why we need an ancient name, because we kinda go into the abyss. And if you die in abyss, you can revive yourself. So basically it's a get out of free jail card. Or get out of jail free card. You're right! If only Paimon could say a few things about you in there. Well, looks like you're about to have that chance. Shilonen, is everything all set? Almost. We're just missing one last thing. You've been by the Traveler's side the longest, Paimon. We need to hear what you have to say. But Paimon's not from Natland. Oh, it doesn't matter. As a Traveler's companion, your contributions are extremely important. You're the perfect person to finish the story. Sorry, Traveler. I just need to borrow Paimon for a second. It should be quick. Cook it well. Cook it well. Let's go. I want it deep fried. That took longer than I expected to do something go wrong. Paimon gave us a lot, and I mean a lot of information. I'm not even sure the Lord of the Night managed to get all of it. Oh, Lord of the Night. We've been to 6 nations already. Here, you can have the Pilgrim's Chronicle back. I'll need it when I forge the name, but you can continue your adventures in the meantime. And when the time comes, I will forge you an ancient name unlike anything that's come before, so that you, Moika, and Natlan as a whole can finally put an end to this endless war. Oh, did I finish the story? That's it? That was all?
see you guys. I kind of want to go to that structure and see what's in there. But I think I will probably. Oh, look at the viewpoint. Uh-oh. Something's hiding behind that statue! Aw, it's a baby Ectomisaur! So cute! Although, why is it staring at us? What the hell is that? Uh-oh. I just want to open the freaking waypoint. What the fuck are you doing? Oh. Oh god.
fly? It's about time you fucking game needs a flying mount. Or a mount in general. Ugh, how long was Paimon out? Paimon locked eyes with that baby Iktomisaur for like a second, and then she was suddenly pulled into this strange place with a huge Iktomisaur. Any idea what happened? Traveler? Hey, what's wrong? Look, it's that baby Iktomisaur! Seems like it wants us to follow it. Paimon's adventurous side says we have to see where this leads. Hey, I just randomly what kind of quest is that? Is that a main quest or what happened? Not a main quest, it's a weird quest. I'm gonna ignore it and then move right away. What are the settlements of the Masters of the Masters of I'm all for work-life balance, but Let I me think Google this if is I pushing can it. get an amount. In adventuring, as in business, you always have to seize the opportunity while it's there.
Even that one is also locked. Oh my god. Huh? Oh no! Why is she crying? Should we go check on her? You know, just in case she's thinking of doing something stupid. I'd leave her be. The warriors of the Flower Feather Clan are a proud bunch who never show their vulnerability in public, even if they've gone wingless. Oh, Chaska? Good to see you again, Traveler and Paimon. Before we carry on, let's get a little further away before Koyer notices us. So, that girl on the bridge, Koyer, you said? Should she really be on her own right now? With the mental state she's in, it just seems risky. Don't worry. That's exactly why I'm here. Elder Alpa sent me to keep an eye on her. If she does attempt the unthinkable, I'll swoop in and catch her. I doubt it'll come to that, though. She's a fighter. A warrior, in fact. One who aimed for the sky. However despondent she might feel now, I'm confident she'll get through it. Well, in the Flower Feather Clan, there's an elite flying squad made up of Kukasaur riders. But it's an extremely selective squad. To become a rider, you need to undergo a trial where you not only demonstrate mastery of the relevant skills, but also win the approval of the Kukasaurs. Very few candidates make it through the process. Koyer has spent years training for her most recent attempt, but unfortunately she didn't pass. So it's not hard to see why she's so upset. Sometimes, after multiple failed attempts to pass the flying tests and win the Kukasaur's approval, people get so disheartened that they give up on their dream to soar the skies. They resolve to quit trying for good. We call those people the Wingless. Do they get expelled from the tribe? What? No, of course not. They're still prized warriors. We have a saying, just as the Kukasaur treasures every feather on its body, so the tribe treasures each one of its children. This hits even harder in the wake of the war. All of our young warriors carry the future of our tribe on their shoulders. Besides, every Kukasaur falls from its nest before it learns to fly. It's practically a rite of passage. Likewise for the Wingless, we always hold out hope that one day, when they're ready, they'll rekindle their dreams and keep trying. Until then, all we can do is quietly watch over them from a distance. Just like I'm doing now. Ah, okay. Paimon hopes she'll get back on her feet soon. Well, from the sound of her whistling, her confidence has been seriously shaken. No Kukasaur is going to respond to a call that sounds like that. Yeah. People from my tribe call to their Saurian companions by whistling or blowing a horn. So it sounds like Koyer was trying to summon a Kukasaur to practice her flying. But the Kukasaurs are an even prouder bunch than our warriors. They would never respond to a lackluster whistle like that. First she failed the trial, and now she's struggling to even summon a Kukasaur. That's only gonna hurt her confidence further. And getting trapped in that vicious circle is the kind of thing that'll make people go wingless. Surely there must be something we can do to help. That's very kind of you. Koyer's flying skills are up to par, but mentally she's stuck in a rut. If she wants to return to the sky, she has to overcome that for herself. I'm going to lay low nearby, just in case she takes a turn for the worse.
This is me. Let me give you a tour around the tribe once this is all over. Nice. Like physics class is more interesting now. Oh god. Koyer This still is isn't pretty giving good. up. Even though Chaska said that she has to do this by herself, Paimon can't help feeling like maybe we can nudge her in the right direction. What if we could get a cuckoo sword to fly up to her? That might give her the confidence boost she needs. So it seems like it basically wants me to finish the area quest and then it will give me the waypoint. That's what I mean to say. And if I go oh, it worked. Okay. I thought it was I can't use it. Oh god damn it. Developer country disabled? Why? Man, well, the only time now you interact with the statue is just to get the map open. Other than that, it's just completely. Hey, right? Doesn't give you more stamina, it doesn't give you a waste of time. Unfortunate quality. Can't even climb. Oh my god, just kill me. Does it kill you for this piece of shit company to give you a flying mode? Why do I have to go through this slog, dude? Oh my god, I just fucking company. It sucks to explore your shit game. Make it more fun, you fucking kids. They deliberately throttle you so you don't explore the game at all. Like that is the most scummiest thing you could have done for your game. Like look at this, it takes forever to regenerate your stamina. And then the map is like a billion kilometers now. Like does it gonna kill you to give you a mount? Or something that makes the travel easier? What a swag. Oh. Oh, there's a map board. Kinda wanna go. Open that as well. I swear to God, people, they should, the Genshin players, these kids need to complain about these.
this issue. Like, if we need a mount at this point. Like, Guild Wars is so fun to play. Huh? You can just have your flying mode, even though I kind of suck at riding that. It's cool to have that option. Oh shit, what the fuck? Oh, okay. This is getting interesting. Oh, I think I'm supposed to run past it. I just turned into a board and then completely glitched out. Okay. Yeah, I think I'm supposed to run through that.
give, you receive. What is with this map, dude? Oh, Madeline is after. Pero, I assume Virginia is somewhere here. Maybe. Okay.
So, alright, I'm feeling a little bit tired. So, I'm gonna raid someone, then I'm gonna hop off and take it easy, and we can continue. Probably some other game tomorrow. Alrighty? Thank you for dropping by, and Come on, enough Hello, signing off. procrastinating. Let's go. We are not going anywhere. Shut the fuck up. Alright, bye bye.